Okay, so you just have to you have to make genda no making sure me and mukulu kachika nga fa bali ku page for you can then turn yours off. How do I do that? Muka settings wanso jalaba akantu osobola okola with different circles. Unfortunately, I'm not seeing it. Okay, yeah, I've seen it. Perfect. Then you have to make sure kukirira wansi and ku screen kwa screen kateringa tubanga abalaba different no chimbekinga mwamizene ne mukulu kachika nga fa bali ku major screens. So not you. Ngeje tali ku video. No, I think it's fine. Let's just proceed like this because I'm also trying to manage time. I think as long as they can see you, I think then that's fine. If you need to present anything, just let me know and then I will see how to go about it. Okay, so let's begin. Good morning, those who are joining us from wherever. You're very welcome to this discussion today, which is land versus securities. Balancing risk return and liquidity. This session, of course, has been organized by the Capital Markets Authority, and we have two guests with us. That is Mr. Muhammad Kachika, who I will give his bio, as well as also Mr. Alex Kakande. Okay, so Alex, are you there? Nkuulira mukama wange. Yes, just guide me. I think I need to move the both of you to the main screen. People are requesting for that. So maybe you can just guide me so that I can do that. Once mu settings, waliwo abantu woino clickinga mu settings, muntu bulinga bu 3 button, like it's an arrangement of the screen. Ah, okay. So you just have to move to present to make sure the fabagendo okwogera bali ku video fabalaga at the top. Okay, at the top, yes. So is that under settings? Yes, it's under settings. Walazo kujja ku camera ojja clickinga on settings ojja kuba osobola okalaba. So settings, I'm seeing comments, settings, live recordings. That one has already been ticked. Moderators, and then marked viewers. Which one is it? Tekali kwebwe byonna bina. It's Let me see if I can control it from this side. But we can start as you figure it out. That's the whole point. Okay, yes. But I think as long as they can see, it's fine. Okay, let's proceed. So our discussion today is just as I've mentioned, the topic is land versus financial securities, balancing risk return and equity. Is it my life that is positive or for everyone? Oh, okay. Is it fine now? Yeah. Okay. All right. So just to introduce our speakers, first we have Alex Kakande, who I'm sure most of you know. Alex Kakande, of course, is a financial analyst, and we've been seeing a lot of his commentary on treasury bonds and treasury bills. And of course, today we are here to listen in friends. Then just to introduce Mr. Muhammad Kachika. Mr. Muhammad Kachika is of course an entrepreneur, but he's also an educationist who's currently heading Vienna College. Mr. Muhammad Kachika, I've had a lot of discussions with him, and I understand his philosophy around, productive usage of land. And I'm sure we are going to listen in a lot from him regarding that. But also, he seems to also have a lot of experience with regards to how to liquidate and to get money out of using land productively. But he also has a very good interest in
in securities, and he's told me quite on a number of occasions how he's managed to get money out of land and to put it into some of these securities. So we shall be discussing, and of course this session is going to move in 3 phases. The first phase is I will speak a bit about the Capital Markets Authority for those of you that may not know it, so that at least you're able to understand it, and then we shall start the questioning for our viewers. The questioning is going to move in 3 phases. The first bit is we are going to go over risk, and we'll have some questions for them. And then the second phase, we shall go over return, and then we shall finalize with liquidity. So just to introduce the Capital Markets Authority, for those of you that do not know, the Capital Markets Authority is a government body that was established in 1996 by the CMA Act, CAP 64. The authority is responsible for promoting, developing, regulating, and facilitating the development of an orderly, fair, and efficient, capital markets industry in Uganda. And the main objectives of the authority is, of course, investor protection and market efficiency. The CMA, or the Capital Markets Authority, also plays a significant role in regional and international cooperation and is a member of the East African Securities Regulatory Authorities, that is YASRA, and also a member of the International Organization of the Securities Commission. So just to understand in brief what the CMA's vision is and mission, the CMA's vision is to be an innovative, efficient, and trusted regulator, and also to be regionally competitive. The mission is to foster transparent, accessible, and effective capital markets in Uganda. Yes, so what are capital markets? I'll just speak about them very briefly for those who are hearing about capital markets for the first time. Capital markets are just avenues where people with money, savers, can move that money into places where they can get value for their money. So the easiest way to understand the capital markets is looking at it from one angle of the Wino market we have, the Kalere market, all these different places where things are sold. If you understand the capital markets from that angle, then it is easy for you to see how you can benefit from these markets. So as I wind up, let me just speak about the role of the CMA. So the CMA has 4 main functions. One of them is develop all aspects in the capital markets with particular emphasis in removing any things that affect the development of the market. So these ones, we call them impediments. And the other one is to create, maintain, and regulate and implement a system in which market participants are self-regulatory to the maximum practicable extent. The other one is protection of investor interests, and then finally, operation of an investor compensation fund. So that is all about the CMA. I will be discussing or sharing more as we go along. Now, the discussion today is an interesting discussion, and I know a lot of you have seen a lot of what can I say, engagement or excitement about us having these 2 gentlemen with us today. And I know I've spoken with them before, I've followed them very ardently, and I believe that we are going to get maximum value out of it. So for purposes of us being organized, I know I'm seeing a lot of comments in the, and a lot of excitement in the group chat. So if you have any questions, we are going to have a Q&A session. That is going to be the last part of the discussion. So for now, let us begin the discussion. However, before we begin, I will just give maybe 1 minute to each of the speakers to introduce themselves. For those of you that may not know them, I'm sure most of you, of course, know them since they have a really massive following. But let's give them a minute or 2 to introduce themselves, and then we can proceed with the discussion. So, Alex, do you want to go first? Mu Buganda omuntu who are considering okuba omuto tasobola kwogera ngo omukulu waali. So mukulu mwami Kakiika yalina okunsooka. Naye tufuna echo beva wasemanyi.
Alex, oh, you okay? Mr. Kachik, I think you can go ahead and introduce yourself. Mr. Kachika, can you hear us? Hey, Sebo. Yes, Yes, you please. Can you hear go me? ahead and introduce yourself. Yes, loud and clear. Yeah, Mohamed Kachika, Mr. Cash Flow. Ebisigadde tujja bitegeera. Only that I will need clarification whether we can mix up the languages so that we can accommodate all our viewers or listeners. So is it in Yes. order to use both English and our local languages? Yes, it is. You feel free to use both. Thank you. Mr. Kachika, we had needed you just to give a brief introduction about yourself because there might be people that have not seen you or heard of you before. Very briefly. Not be, Mohamed not be possible. Kachika is a long-serving career educationist. I'm a teacher who started teaching in 1990 and served a reasonable bulk of my time as an expatriate teacher in South Africa. Incidentally, where I raised or generated the bulk of my capital. And also my work values and ethos, and some of the standards and ethos that I stand for. Then currently, I'm teaching in Uganda, and I'm the principal of Vienna College, which I've headed close now to 2 decades. Until about 15, 17 years ago, when I got the passion of engaging myself into real wealth creation, and I chose land, and that is productive land. In essence, agriculture, farming, and cattle keeping. So that's the brief about this gentleman. Thank you. All right. Thank you so much. Let's hear from Alex. Alex, you can go ahead and introduce yourself. neyanzeege amannya n'eddoboozi Kakande Alex badde nakakebera essaawa wendi ziri ssaawa 9 ogw'ekiro ndi mu bizinga ndi mu kuvuba ndi mu bizinga by'e Bermuda ababimanyi Caribbean abamu bamanyi Jamaica tubaliraanye nnyo so essaawa yonna bw'owulirako empewo omanya mpewo ya bizinga yempitamu but I'm happy to be here. Thank you so much, Alex. So I think in the interest of time, we're 18 minutes into the time, so let's begin. So the first part of the discussion is going to be risk, and I have some questions for our speakers today, or our guests today. So let's begin with Mr. Muhammad Kachika. So, Mr. Muhammad Kachika, we just want to know from you, since you're big on utilizing land, and I'm sure Alex must be knowing that, so I know that's where the discussion is going to be on. You don't just buy land and just have land there, but you actually buy land and you actually productively use that land. So the question for you is, how have you managed to overcome the risks that
Yes, clearly. Yeah, in fact, that idea of buying land and on the same day, same minute before I actually pay you, I deploy my men to start utilizing it is one of the greatest solver for these risks. Nze ku lwange olugula ettaka ntandikirawo dikozesa immediately kubanga njagala okukomyawo sente zaye ku ssaawa eyo yengeri emu gyengezaako okutangira ebyo ebizibu ebigwa tebiraganye mu investment y'ettaka. Okay, we can then move to the next question. With inflation posing a challenge to earnings from productive ventures, how have you successfully managed to mitigate its impact on sustained success over the years? And that is why some of the things are very necessary in life. As an economist, whenever they are computing inflation, the first item to consider is foodstuffs. Because there is an index when you are compiling the consumer price index, whatever means of inflation calculation you are using. Bw'obanga obala okulinnya kw'emiwendo gy'ebintu, ekintu ekisookerwako ye mmere. Because it is a basic necessity. Ebintu ebisigadde ebirala, data ne bw'alinnya n'ebirala ne birinnya. Bwe baba balinnyisa emmere, balina a weight, obuzito bwe bagoberera. So emmere n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo bye bisookerwako. So ono guy wabeerera nga ekintu kye bayita inflation akiri on top. Kuba nannyini kulinnyisa nnyo bbeeyi ya bintu mmere. Kati ate nga nze emmere gye ndimu. So how do I mitigate inflation? I am one of the best contributors or solvers of inflation. Thank you so much. Let's move to the next person. So Alex, we've seen a lot of commentary from you on government bonds. There seems to be an echo. I don't know whether that echo is there. Are you still hearing that echo? I think it's not coming from my side. On my side, it's clear. Alex, can you confirm that there are no echoes? Echo. Yes, there's no echo. I don't think it's coming from my side. It's not from my side. So let's hear from Alex. So Alex, we've seen a lot of commentary from you on government bonds, and I believe you've also been able to provide people some information on other things like treasury bills, unit trusts. So what we want to know is regarding risks around equities and government bonds. Some people even yet we still tell them that investing in government bonds is safe because it's guaranteed by the government or fully backed by the government of Uganda, and there's almost little to no risk of the government collapsing. But how can we encourage people today to maybe safely invest in these ventures? But also when it comes to investing in things like shares, we have also been seeing what has been happening with some, on some counters for some of these shares like MTN, like Stanbic, how people that still have, a bit of fear when it comes around these investments. How can they have that confidence that they can get into these investments without worrying? Alex, over to you. Neyanza again, but now tusoke tudoko ebigere bibiri bisatu emabega. It's extremely important each question to be addressed by two people because that's all the whole topic. Ekisoka, buying land and making it productive. Maybe abatwera bidde abantu betwogereramu. Haji Kachika is the exception to the rule in our community and extremely successful. Naye abantu betwogereramu. Maybe let me give you some statistics. 80% of transactions abantu abagula ettaka bagula plots za 5 ku buli 100. Right?
To the extent possible, right now, waliwo people who are selling plots of land for 30 by 40. And the people who are buying those plots of land, tebazigula tino tebagala gula eka yettaka. Actually, bazigula specifically because that's what they can afford to. Kati omuntu oyo gena mugambo oti ati no put your land to fast production, a producingire ko chi ku 20 by 30 jaguze. Echo chimu. Echo kubiri. Bowe tunulira abavubuka, because I think at this point we have to understand who we are talking to. Botunulira abavubuka, our community is below 30 years. They are in full-time employment. Between 2014 to 2019, there was so much crusade eyabantu okugenda okukola je tuita farming or agriculture. Hajikachika jali extremely successful about. What happened? I'm employed, I'm in Kampala. I go to the farm once a week. We lost money. So those limitations, bozitunuliramu omanya nti before nga sinne bagamba nti bagule ettaka balirimireko. Osika nowebuuza ekisooka. How many people have the money to even buy the 2 to 3 acres esobola okubaako kye bakolerako in their current form right away? However much it sounds, it looks good. What is the limitation or the strength for the people betwogereramu? It's not just about saying what feels good. It's about also the practicality of that point. It's extremely important. If I can, but singa so okola statistic analysis abantu abali kula live kuno. Abasinga they are below 35 or 40 years. Omuntu gwogendo gamba nti mbutufu guletako limireke mwanyi because mwanyi zirima. Agenda nakugamba sirimanga kona kumwanyi. So what do I have to do? It's extremely important to profile netua professional or guiding advice is a kolao. Otherwise tujja kunyumisa bunyumisa. Ekyokubiri, inflation obo kunabuka kwa sente nga hajikachika bwakyogeddeko n'agamba very well n'agamba nti the core of an input of inflation is food. Naye yerabiddeyo ekintu kimu nti at the end of the day it's measured in monetary terms. Nti era kijira ku sente. Nti omuntu yenna engeri yokka gy'osobola okubeera okuprotectinga yourself against inflation oba okweziyizaamu inflation, kufuna sente oba kuyingiza nyingizaayo mu ngeri esinga inflation. Okitegedde? Uganda we are an agricultural nation. Batugamba statistics zigamba 70% of us directly or indirectly eat on agriculture, but yet we still have inflation. Okitegedde? So oliwo omanyira n'ogamba the best way to protect yourself, tewaliyo ba farmers abalima ne bye balimye oba kasooli oba matooke oba mmere ne bafiirwa sente zaabwe. How is that food protecting them against inflation? Right? So omuntu oba yogera ku inflation yogeramu mu bitundu bisatu. Tugyogereremu abantu okugitegeera, tugyogereremu engeri omuntu gy'asobola okugetinga bakita omuntu kiyite ntya, omuntu gy'asobola okuprotectinga themselves against the inflation, because every investment can protect yourself, can protect you against inflation. Buli investment ina gy'osobola okukola kasite banga amagoba gekomezaawo gasinga inflation level. Kati boleeta muno ogamba nti okulima is my best way to protect inflation. Naye nga tumanyiyo abalimye emmere ne bamala season namba ataddewo kasooli wa miliyoni 10 najjawo miliyoni 2, oyo tali mu inflation, ali mu losses. So omulimi yenna ali kuno ng'oli mu kulima matooke, naye nga amatooke g'olimye oyinza okuba alimidde miliyoni 10 n'okungulawo miliyoni 7, awo inflation tolinaawo. Okiwulidde? Mr. Moderator, treasury bonds nga ngenda kilinkinga ku questions ezebbiri nga bw'okibuuziza. Alex, just to bring you back to the question I asked. My question Mr. Moderator, excuse me. Yes, Mr. please. Moderator. Yes. Kansoke kubanga we wanondo simanyi obola be mabega. Kuba kagenda mangu nyo kagenda kuvaawo. Waliwo ente yange wano yino ya kazaala ezadde mu kiraalo wano wentudde. Simanyi oba akayana akatooka laba kano.
Yes. Okalaba? Yes. Kankugende ne ku maama waayo n'ekigundi kyakyo tekinnaba kugwa. Yiyo ogiraba? Yiyo sore yeeyongerayo. Sorry, ogiraba? Yes, we can see it. Yo gempita cash flow kuzaazisa ssente. Wano wentudde mu kiraalo. Mukwano gwange ali wala naye nze ntudde mu kiraalo wano. Kati eno yakazaala kati. N'ekigundi tekinnaba kugwa kiikyo. Tekinnaba kugwa. Sorry for the interruption, but I just wanted to show to you that nti ebintu ebyange byenjogerako biri empirical, bibeerawo birabibwawo. Eno ezaalidde mabega wange wano ntudde mu kiraalo. Sorry for the interruption, we can proceed. So bwe naakugamba ssente engeri gye zizaalibwamu, example yiyo girabye. Eyo yakazaala kati the last. Please proceed. All right. Alex, just to bring you back to the question, what are the risks associated with investing in shares and government bonds? Nobody. Conversation here, tuleme jirwaninga mu a too much styled conversation. Risks, what? Asiroza ati abantu bazze kuwulira that position, Bwe majagala okulinkinga question gyombuza ku bibuuzo byasoose okubuuza for people to understand ebintu bino ebibiri ebisatu. Mwami Kakiika, Haji Kakiika atulaze essaawa eno n'atulaga ali ku farm. Eva kuzaala. It's a point gy'osooka okugattira waawo, which is actually very good. Kiba nagatandise ne ngamba nti Haji Kakiika, a successful agriculturist, is extremely successful. But let me compare nga bw'atulaze ku kintu ku nte eva okuzaala ku the realities ya treasury bonds, because it's extremely important. Mu myezi ogwokubiri mubaddemu treasury bonds 3 ezinsasudde 3. Nasasulwa nga Feb 5th eyali 25 year bond. Nesasulwa mu Feb 16th eyali 8 year bond. Nesasulwa ku Feb 26th eyali 5 year bond. Sisituddeko mukono yadde. I'm working smart. Ezo treasury bond esatu zonna minimum return gyenfunye in this single payment, one single month, is almost, bojikola annual level, is 16%. Sirina gwe nereze, sirina gwe ngambye emtemwazi kubye eddagala, sirina chi. Practical way of making money. Does it mean it takes away from doing things like Haji Kakiika gyakola? No, not at all. So, risky ya bondi nga bw'ogigezako gibuuza. No gamba, what is the risk in that regard on treasury bonds? Nothing. You're making money. Abantu abatuliriza saawa eno bali Dubai, bali Saudi Arabia, holiday. For whatever reasons ezabatwalayo, bali Kampala. Not all of us can be on the farm. And actually we all can never be. So what do? Practical ways of investing and making your 16% return. Otherwise, abantu abasingira naffe twakulira kuki mu treasury mu kunte. Boyogera ku things like equities, which is extremely important, and I'm pushing for them. Not only anogamba omuntu eyagula shares za Airtel bakadikiralinga dividend, it's getting paid next month. 10% plus dividend yield. Ochitegedde. So those are the things which are important for us okwogeraho but we not tandikira tugambe wawo osoko kolera sente. But nadda mu risk ndegamba risk ya treasury bond erichi. Abagenda gamba inflation. But inflation affects everyone. No wemmere bwogenda ogula emmere ya Haji erina inflation level takubuza sente ozijje luddawa. No. Akugamba nze ente yange njitunda milioni 2 kasoli wange muna milioni 2. Bwemba sene zijje mu treasury bonds, aipe. Bwemba zijje mu kulima, aipe. Ochifunye. Yes, thank you so much, Alex. Now, for those of you that do not know about some of the things Alex has mentioned, dividends. Dividends are just profits that paid by the listed, some of the public companies we have. And
for most of you, maybe you've seen from what Alex has been posting online, and maybe also what you've been able to hear, that you can actually get coupon interests or interest from your bonds. But you can also have an income stream that can also come from holding dividends. So before we proceed, I also want to mention that, of course, Alex has mentioned that there are some stocks that were paying about, I think he mentioned, 10%, a dividend yield. But if you want to start your journey of investing in shares, you need to go through a licensed stockbroker. So when you go on the CMA website, we have supervised firms that we provide licenses. So when you go through them, you can be able to start your journey with investing in shares. You just have to go to the CMA website. The CMA website is www.cmauganda.co.ug. Now, this discussion of inflation, I know, is a discussion that may not end here, and which is the reason why, of course, and Alex, maybe just to say something before we proceed to the return question of things. Mr. Muhammad Kachika, from my experience with him, and of course, which is the reason why, because I know there was also that contention around at what age should we invest in what, and I know that will come in later, where we are going to have to see maybe for someone who's 20 years, someone who's 30 years, someone who's 40 years, and I know, Alex, I've seen some of your simulations on this, whereby if you're saving from if you're a 25-year-old saving, how does your income grow so that you're able to buy a house, so that you're able to build, so that you're able to do all these things. And even with Mr. Kachika, I've also had a discussion with him, and he's also told me, at what age should you then get into unit trusts? At what age should you then start accessing some of the money from your productive ventures? Yeah, but also when it comes back to the issue of inflation, normally what's typically advised is to have an investment portfolio, okay? Don't put your money on a one thing. And I know that's something I think we shall be able to hear along the way as we go. So, no, but tetugenda kola bwetu tyosebo. Bo introducing a point ngeyo ya diversification. Like esoke buke. Okay, so now, Alex, let me just ask you this question. Then you can bring in your contribution. Can you just distinguish for us? Because I know there are a lot of people here who maybe have listened in from you on government bonds and unit trusts, but we want you just to give us a clear distinction between shares and government bonds, and why should someone pick government bonds over shares, or why should they pick shares over government bonds? Over to you, Alex. Kansoka nzireyo ku point ya diversification because it's extremely important. Abantu abatuuliriza ebise ebisinga they have heard about me and Haji Kachika nga twogera ku bintu bino. Ekisooka, Haji Muhammad Kachika musomesa omukukutivu. Nene bwaba asomesa abaana naddala nga abava ku high school abagenda ku college abagamba mu specializing noonya career path gy'omanyi esobola okukusobozesa okutuuka ku biruubirirwa byo. Sirowooza nti abagamba mu diversifying your careers. Fuuka doctor ate era ogezeeko okufuuka engineer, just in case obwa doctor tebukusasula ojja gezaako ku bwa engineer agafunako ekintu kimu and pursue it to the maximum. Return on investment from your education to the maximum. Ekyo kyesooka okustandinga nakyo. Ekyokubiri, Haji Kachika nange tuli basajja. Ne bw'oba onoonya omukyalo w'okuwasa togamba nti nno kanoonye babiri basatu and I diversify the risk. Naddala ku mulembe guno bw'oba ofunye omugama kaafuna oyo omuntu ambule nayo. It's extremely important okugamba abantu bw'oyogera ku diversification. Ne diversification must fall and pursue a return on investment. Twogera ku investments for heaven's sake. Investments follow a return. Si bwe nagamba omuntu agende for the sake of diversification genda olunde obumyu naye nga tewaliwo nakatale ka bumyu we kali.
siwe nagamba omuntu nti for the sake of diversification genda ogule ettaka olime koko naye nga tamanyina koko we bamulima nga tamanyina akatale we kali. Otherwise that's how mu 2008-2007 government, let me not say even government, somehow somewhere people we babagamba ba diversifying mu kulima vanilla mukono bagenda omusimba nga kilo eri ku mitwalo 10 omwaka mulaba bagenda okungula nga kilo eri ku 14 abantu abamu paka kati mukono bakyakaaba. So diversification is also important to bring it out in a return on investment, not just practically saying the return on investment just to diversify. But to get a diversification, actually you understand two things. One, majority of the people for the last 20-30 years and haji yakola ko video nga achinyonyola babadde mutaka, but that's all they have invested in. Bazadde bafe, that's what they have invested in. So the diversification is actually coming into the capital markets. Jango gule treasury bond. One, maybe you already ina akatakako, maybe already ina nyumba yo, it can be an investment or a liability depending on where you are in life. Kati bojano gule nyumba, bojano gula treasury bond, you are diversifying. The good thing, it's making more money for you. Abantu abamu na dala abasama bayina ploti za mataka 10-15 tebanabana ku developinga ko ya demu bomugamba ajjo gule treasury bond, it makes sense. Omuntu abaguza treasury bond last year nga batade ku treasury bond, this year tuli ku equities to the extent possible tubagamba n'abantu bagule equities eza the US ngoli Kampala. No gamba omuntu yagula equity shares namukwano gwange gwetwatandika naye nga mu kugula shares mu 2021 wawo nga tuzogerako nnyo akugamba a minimum return jafuna mu share investments kati is over 40%. Ettaka terigenda kuwa n'obutaka bwe tugula abantu babagula in a speculative manner tebugenda kuwa even 20%, not even 10% on Alex, average. let me come in there. Let me come in there, Alex. So just to make things clear and just for us to discuss, based on what I've heard and of course what I've listened to Mr. Kachika, for him it's not really about nobody. Alex, let me just finish my point, please. Alex, please, can you give me? I'm the one moderating the session. No, okay? Haji Muhammad Wali. Alex, I'm going to bring him at some point. Okay, just let me finish what I'm saying. Reply to my point. Alex, I am bringing Mr. Kachika on. Let me finish what I'm speaking, please. Okay, then I'm going to introduce him. Is that okay? So, our listeners, just for us to understand, the point which Alex is bringing up is a point of buying land and possibly why we should not buy land and do nothing with the land. From what I've listened in from Mr. Kachika, and of course Mr. Kachika is my very good friend, I've listened in with him. The point here that I need Mr. Kachika to bring for us to understand is this point of some of us buy land and possibly hold that land in hopes to sell it. But Mr. Kachika says, and from what I've heard from him, is that you should buy land and productively use it. So perhaps maybe even get income from that land, Alex. So I want Mr. Kachika to come in at this point and tell us how can we utilize land, aside from if I'm a young person, or if maybe I'm in my mid-30s, as opposed to maybe buying land and just holding it, with plans to sell it. Maybe I may sell it later, and I may not be able to realize a good amount from it, okay? And of course, also with Alex's argument, he says that buying land, and of course, it's better to possibly have the money in bonds. So let's hear it from you, Mr. Kachika. How have you been able to buy land over time and utilize it productively? And maybe if you can tell us at what point were you maybe
deciding maybe to sell that land, or maybe at what point are you deciding maybe to get money out of that land? But of course, we shall discuss the liquidity part later on. For now, let's just hear how have you successfully utilized land? Yeah. Thank you. Mbadde nsaba osooke ompeeko omukisa okuwaako ku background. In his mid-50s yasalawo okujja ku mitimbagano gino. Nga bw'omanyi nti ndi musomesa, ninawo kye nalaba. Kye nalaba kye ky'okuyamba abantu baffe okubazzaamu omwoyo abaali baweddemu essuubi. Ekyo nakisinga kukiyigira South Africa. Eriyo omwami abasinga tebamwogerako ndowooza yali Steve Biko. Eyalina movement gye bayita Black Consciousness Movement. Eyazibula abaddugavu bagamba nti temwenyooma. Mu America eriyo ba civil rights activists. Mu Uganda mwalimu ba IK Musaazi n'abalala. Buli kiseera kirina abaakyo abalina kiyambako okutegeera ensonga nga bwe zitambula. Ono omwami taliiwo kubalaga nnyo ttaka lye na bintu by'akola, naye aliwo kuliberatinga the mind. Take for instance ekitongole ky'okiikiridde Capital Markets Authority. Kirina ensimbi ze kikwata ne kiteekamu okusobola okugeneratinga capital w'ebitongole. No, kicreating awareness. Abantu basaving esente ezo zikolebwemu ebintu ebitegeerekeka. Mamedika akiika ekigendererwa kye si kulaga ttaka ddene oba nakulima oba nakola kutya, kwe kuzuukusa abantu nti tulina ekyobugagga ekisingirayo ddala obukulu, naye ekyobugagga ekyo tetukikozesezza. Ensi nnyingi nnyo zikozesezza ekyobugagga kye zirina okwekulaakulanya. Botswana nekozesa diamonds zaayo, buli nsi erina ekyayo. Naye nze olw'okuba nabeerako mu nsi ezimu ezirwana okufuna ekyokulya nga bakozesa ebintu bingi, bwe nakyalako ewaffe mu kyalo ne ndaba ng'ettaka eddungi abantu tebalitegeera, nze ne nsalawo okuteekinga that course okuyigiriza abantu okukozesa ettaka. Oluvannyuma ndabye abantu mu comments nga bakikoonako. Oluvannyuma ne mbalaga nti ekintu kino kye mwali munyoomoole nnyo, after all kirimu ensimbi. Ye background ya Mohamed Kachiika. Naye Mohamed Kachiika teyatandika na kataka kamu na nkumbi emu. Mohamed Kachiika is a career. Era bwe mpulira abantu abawooza nti omwali Canada, omwali Grenada, omwali Gindi nti tasobola kulima, I pity them. I hold a very busy office. Nina actually offices nnya okwo kwensinzira ate nenkola. Naye lwakubanga ndi mayinja, so nsobola awamu okubeerawo n'abalala ne sisobola kubeerawo. Okuddayo ku ky'omwana omuto oba omuntu ow'ensimbi entono atandisa atya? Omuntu ky'olina okusookerangako nga omukulu Alex kyaliko eky'okuyigiriza abantu nti nno eriyo financial products ze musobola okuteekamu ssente zammwe ne musigala nga mukola emirimu gyammwe nga zibaleetera amagoba. N'omwami ono Mohamed Kachiika kyaliko okutegeeza abantu nti ettaka lino bannangere mwali munyooma. Ettaka kintu kikulu in all spheres. Ye background yange. Kati okusinziira ku busobozi bwo bw'oba tonnatuuka kugula ttaka, sikuwaliriza nti gula ettaka. By the way, I should go on record straight away nti ekyokugamba nti omuntu okugula akataka akatono tekikola makulu olw'okuba eriyo bakakiika abagula amataka amanene ne bagakozesa. Ekyo njagala nkyogere wano bulamba. Nze mpagira nnyo abantu abagula obupuloti bwabwe obutono, especially ng'agenda kazimbako akayumba ateeke mu famire ye. Ekyo kijja kukyejjusa olw'okubanga nze Mohamed Kachiika ntambulira ku magombolola 3, ndi ku byalo 11, nvugamu kagaali, ntunuulira obulamu abantu bwe balimu. Nenkitegeera nti omuntu omu okuzimbira omwana we wagenda okubeera kikulu nnyo okusiga okugula Range Rover. So abantu tumanye levels mwe tutambulira. Kati omuntu bw'anaakugamba nti tojja kugaggawala hatta ng'omaze kuweza ssente n'oziteeka mu kino ne kino ne kikuzaalira kino, needs zivaaringa. Nze kyenva nnemera ku ttaka
nti ettaka osobola okulifuna mu butono bw'ofunyeemu ky'osobola okukolerako bwe ngamba odikolerako sigamba kulirimako bulimi n'okulisulako so kyekyo bannaye. Mr. Kachika. Alex, just a moment. I'm going to come to you, please. I'm going to come to you. Mr. Kachika, you have spoken just only in Luganda, but I just need to repeat my question. I need you to tell us, based on your experience, what things have you done on the land, on the land that you have purchased? What businesses have you done? What ventures have you done? And which ones can you advise those people on the call that have land? What ventures can they do? What productive ventures are those can they do that will be able to help them to get some returns from their land? Over to you, Mr. Kachika. Mr. Kachika, I think you're muted. We can't hear you. Sorry. Okay. The first thing that you should do when you have purchased land is to take possession. And you only take possession by doing an activity on that land. People used to fence it off, but others come and remove the fence. To me, the first thing is actually an economic activity. Whether it is 50 by 50, you can plant Bikatabialmonde. Put sweet bananas there, or you can put maize. There is a neighbor of mine somewhere who bought a plot and he planted eucalyptus trees. He bought it, I think, 4 million. And the eucalyptus trees is now 6 years old. He can recoup all the money that he spent on top buying that land with the eucalyptus that he planted there. So there are many ways that you can utilize your land. Depending on the size, where it is located, you can plant anything. Plant beans. But you give some money to somebody to plant it for you, there is a high likelihood that you might lose it. Agriculture has its vulnerability, but take possession of your land by carrying out an activity. So don't buy land and leave it idle. These are the lands that they are grabbing every now and then. So do an activity. Now they have introduced zero grazing of livestock. There is a lady who has piggery. I think she's meeting hundreds of millions of shillings, but over an area that is about 25 decimals. She buys the feeds. So there is a lot of things that we can do on the land when we are committed to doing it. Thank you. Thank you so much. We shall continue that discussion when we switch over to liquidity. So Alex, you had some comments on Mr. Kachika's submission. Maybe I can allow you to just say them. Do you have some comments before I ask you a question? Ekituufu Haji Muhammad Kachika ageze n'agamba ku the inspiring figures mu politics. Abalingiri wala ne bagamba guys tulina okwerwanako naddala mu mbeera aba South Africa gye baali bayitako oba Uganda wano mu gy'ataano mu gy'enkaaga. Ne yeerabira from a financial perspective, the future is capital markets gye tulaga gye tugezaako okulaba nti tusika abantu. Ne mu nsi bw'otunuulira ensi nga Uganda weebuuza ebibuuzo bibiri oba bisatu. Let's use it at a macro level. Nti bw'otunuulira Uganda olowooza egenda side ya Burundi oba olowooza egenda side ya South Africa, which I believe egenda side ya South Africa. Bw'eba egenda side ya South Africa ne weebuuza bantu bameka and where do people make money in South Africa. Mu nsi ezikulaakulanye there are institutions nga Capital Markets Authority nga literally their job is to align the market, the 90% to invest in them. Kiba kitegeeza our kind of message is the future. Our kind of message ey'ebintu nga equities. And equities, people need to understand ekiyitibwa emigabo equities, what it is. Ne treasury bonds or corporate bonds. Nti equities, Muhammad Kachika kabere extremely successful as an agriculturist, as a farmer or a business person. Company ye ajilistinge ku Uganda Securities Exchange. I don't need Uganda I compete being on the farm
at 11 a.m. in the morning nze njagenda ngeze ngulemu migabo yakole sente ze basasule dividend. That is an investment mindset yetu inolagamu. It may be cause a successful institution or company yetaga okufuna okuraisinga sente debt. Teyetaga kusoka genda mu bank muwe 20%. He can issue a corporate bond. All of those are capital markets products. But okuma okunsonga jagambye, because for the first time in this discussion we have got a divergence in thought. Nti Muhammad Kachika Haji bana bwesiko zaka kitibwe kyo simu kunyoba. Haji agenze n'agamba nti ye ng'omuntu he supports abantu okugula obutaka obutono bazimbeko n'ennyumba. Inze nga Kakande Alex, let it go on record. There are two levels to this. The first one, omuntu batunaweza myaka 3 ba myaka 4 nga tunabana kudiversifying your income to more than one single source tozimbanga ennyumba. Lwaki ensonga zange zizino ssatu. Esooka mu nsi muno gye buva ne gye bulaga nga actually awumba nyinga ne side ya Haji Muhammad nti cash flows is the most important thing. Bw'oba oli ku myaka 27 24 tutandika okukolera wogenda oweereza emyaka 35 bw'oba sente obadde ositeeka mu gundi mu kuzimba ennyumba. Eyo ennyumba gy'ozimye n'eba ya miliyoni 8 singa oba wagipangisa osobola ogipangisa ekinene emitwalo 3.5. Naye the opportunity cost y'okuzimba enju ng'okyali muto is you are killing your compounding power. It's extremely important for people to understand this point. Nti when ng'okyali muto, your best advantage is to compound your income. And you compound it by investing in things that compound. Munsinga America sawa eno omukulu ngena mogerako mu kitiibwa kye not in his wholesomeness. Nti mu America sawa eno there is a crusade etandikibwako President Trump to bring what they call the Trump accounts. Nti they are even encouraging bobo ino mwana wa myaka 3 myaka 5 omugulirawo Trump account utandika mu investingira sente with a view nga bakibazo omwana wo mutandika ku myaka 5 agenda yingira emyaka 4 nga is almost shooting for $1 million naye nga omutera $10 zokka omwezi. Kitegeeza before you are 35 the cost to rent and the opportunity cost of you investing your money is so wide apart. Kati abantu bagamba but investing is always hard. There are 3 ways. Oyinza okubeera nga you are good at business nga Haji Muhammad. No gamba omuntu bw'oba wakatandika business emyaka egisooka togijjaamu ssente kuzimba kayumba. Ennyumba gy'ogenda ozimbira miliyoni 10 ogipangisa emitwalo 4 eggayaaza. N'ezo miliyoni 10 zigenda kunafuya business yo. The only problem abantu batono nnyo abali very good in business. Bali 10 bali 15 out of ku 10. Gwe 85 ebintu nga treasury bonds, ebintu nga unity trusts is where it becomes extremely important. Otya. Nti gine emitwalo and tutunulira practicalities eziriwo. Nti Kakande abadde akwata emitwalo 4-5 bwagula seminti, bwagula emitayimbwa, sente baziteekana ku hardware. Mu myaka 5 wamaliriza ennyumba ye. Singa sente zaziteeka mu unity trust oba mu treasury bond, mu myaka 5 ziba ziddabulinze. Mu myaka 5 awasobola okugenda n'agula nyumba n'asigazaako ne half. So it's extremely important omuntu nga tanaweza myaka 35 oba tanaba kufuna wajja sente walala tozimba because no konagezaako n'ozimba enju somehow your source of income gets threatened. Nga bwe twakirabyeko recently last year abaana ba USAID when they got buli muntu yakola mu USAID almost lost their jobs, right? Era abantu abasinga ennyumba omaliriza ogifiiriddwa because you have certain responsibilities zoyina okusooka okugusa. So omuntu it's extremely important oli agambe nti no omuntu katonaweza myaka 35 myaka 4 lindako okuzimba. Naye bwe ngamba nti lindako okuzimba sikugambya sente ezo gendo zigule mu Range Rover. And that's the second element that is important. Sikugambya sente ezo gendo zikyakalemu obafa abavubuka owasemu omukazi ow'okusatu no. Nkugambye sente ezo zikwate ozinvesting. That wona agenda oyingira myaka 35 where it becomes
important nga they have grown otandise okufuna a second source of income, the basis of which munsi muno it's the most important element. Alex, thank you so much. Thank you so much. So the point that I've gotten from you, Alex, is if you're looking at it from a perspective of a young person, it's better for them to save consistently, to let their income compound, the interest compound, and then reach a point where by now they can get these productive assets. Alex, have I gotten you right? Yes, the only point I will replace with is not save. I'm talking about invest. Investing. Yes. So let me come back to you, Alex. So with the available securities that we are focusing on in this discussion, Mr. Kachika, I'll come back to you because I know that, Alex, by the way, just a point for you to note, probably, maybe if you don't know, but you probably know, Mr. Kachika is actually a very big participant in the capital markets. Personally, as an investor, he actually invests in unit trusts, but he will tell us based on his journey of being an entrepreneur, did he do what Alex you're suggesting the young people do? Did he invest at that point? Did he let his money compound? Mr. Kachika will come back to you. But at least I've seen some of Mr. Kakande's simulations on his Substack, and he has shown how money can grow over time. And indeed, money can grow over time. If you're consistently investing, the money will grow over time. So Alex, my question to you is this. With available securities we have in Uganda now, we have the shares, we have the government bonds, we have the T-bills. From a return perspective, which one do you advise people to get into? If it's not land, which ones can you advise them to get into? At that point in their life, because now we are saying, we're looking at someone's investment, period, someone's time over their investment. At this time, we're talking about a young person. They're just starting off. Where should they put their money? Alex, over to you. Neyanza. Maybe you need add this statement. But mwizo hunda bawa nonga sogera nyoku mtuluasha abantu mugende mulime. Not because sirima, nima by the way. Ninafamu bulungi, eke soba mukumi, eruwe rao. Nemwanyi nkungula. So, even when I'm promoting capital markets, I know the advantages of being a producer. It's just that practically it's possible, abantu abasinga, it cannot work for them. Not because of the inherent limitations, right? So having said that, omuntu we myaka 25, myaka 35, capital market products are the best for you. Ensonga ssatu esooka. The limitation for you to enter or start is extremely low. Unity trust ezisinga za 15 mutwalo ebiri. Abantu abasinga emitwalo ebiri bwe tuba tugenzeko out tulya that times 10. Kiba kitegeeza toyina nsonga ya kwekwasa nti n'omuntu asembayo okufuna akasente akatono bw'aba asobola ofisa emitwalo ebiri asobola okuinvestinga. Mu treasury bonds and treasury bills minimum yeetagisa ya mitwalo 10. Owulidde? Kitegeeza omuntu yenna asobola okuinvestinga mu treasury bonds. Ekitali different muttaka nti muttaka ettaka erya layisi lye tulabamu lye batunda waliwo alitunda atunda ploti 2/3 azuna mitwalo 5 mitwalo 6 naye atunda ploti za 2/3 which I believe atazitunda omuntu ogula ploti 2/3 oba 3/4 ozigula busunju ozigula buwama mu byalo biwandigenze nobeera ng'osobola okugula maybe half an acre n'ofune ne weegaziya abantu batuteyo slums. So the reality is nti eje mitwalo 5 bw'ogiteeka mu unity trust n'ozireka ne zikula mu myaka 3 oyinza okusobola okugula half an acre mu kyalo kyekimu. That's extremely important okomawo okuinvestinga mu bintu nga unity trust ne treasury bonds. But ekintu ekyokubiri, which is important and we are looking at the practicalities abantu gye tutambuliramu, is the return on investment etya. Nti abantu abasinga abagula ettaka betwogereramu oba badde bamanyi, they were buying it from a speculative mindset. Now, nzikiriziganya nnyo ne mukulu kakiika kyayogera nti gula ettaka bw'oba osobola okukola productive style okolera ekyo, which is absolutely good.
But the realities on the ground has been the opposite. Not people. Alex, can I just interject a bit? Let me just repeat my question. My question is from a return perspective. Where should people put their money? Should they put them in government bonds? Should they put them in shares? Should they put them in treasury bills? From a return perspective. Thank you. Chemba denge zake chiche nyini gwemba dendaga mukama wange. Inti. The realities on the ground, you see, you have to first break the mindset of abantu chibamanyidde to bring in a new concept. The realities on the ground, tumanyidde okugula ettaka. N'ogula 5 ku 10 n'ogitereka mu myaka 5 n'ogitunda. Omuntu n'ogula 5 ku 10 n'ogigula miliyoni 2. N'ogitereka n'oyitawo emyaka 7, myaka 8, abantu abagula endakawuka bamugula 2.21 miliyoni 2.5 miliyoni 2. Esawe na aliku miliyoni 3.5. The return on investment on such a thing is literally 6% or 5% from a compounding perspective. Abantu abaguza amataka around the Kampala Gayaza, which is so speculated and so inflated. Abagule busika mu 2021 bagule miliyoni 15 miliyoni 2. Esawe na aliku miliyoni 3 5 years later. The return on investment is 5-6%. Mu unity trust at a bare minimum, you are getting a 10% assured. Chitegeza omuntu, instead of what is strategic enough to understand ettaka erifuna liri luddawa gwejangu mu unit trust. Because abantu abasengera bangi betulabyeko abaguza amataka obuploti bwe bagula abantu, the realities on the ground. Nagula 5 ku 10 oba 3 ku 5 ne waitawo emyaka 2 liyagula miliyoni 2 n'anoonya aligula miliyoni 2.3 n'abula okakana ng'afunyamu 17. Mu unit trust you'll make money. Chitegeza. Mu treasury bonds make more money than unit trust. But unit trusts make more money on average than land. Chitegeza omwana omuto ayagala okukola sente. Teka sente mu treasury bonds zireke zikule. Bwe zinatandika okuwera ng'otandise ofuna a second source of income. Now, kozesa that profit gy'onaaba okoze. Then ogenda ogule things from an emotional perspective. Ng'ogule ettaka okuzimba ennyumba, oba ogule ettaka ogenda mu agriculture ne bwoba nga tolinayo. Back to you. Thank you so much, Alex. So, Alex, again, I will come back to you. We need to get, is it possible for you to give us maybe from an angle of if I were to invest in okay, I'm deciding that I'm not going to buy land. Okay, maybe I've just started working. and I'm earning maybe 500,000 shillings, and I want to now. I have no capital. I have no savings at all. Where would I ideally want to put my money? Should I put it in shares? Should I start putting money maybe in the companies we have available on a stock exchange like Stanbic, MTN? Or maybe I put it in a unit trust, which would be more ideal. From a return perspective, if we're looking at it 10 years from now, 20 years from now, okay, where would I put my money? I know unit trusts are very unique, Alex, like you've said, but also, Alex, you say that unit trusts tend to perform better than someone buying land. But if you're looking at it from an angle of, I don't have capital, okay, definitely land is not an option. So then where do I put money as a young person? Should I put it in shares or should I put it in a unit trust? Yeah. As a young person right now, a Kampala, treasury bonds are leading. Nadala bobanga omuntu osobola tula wansi n'ogamba, what is my ultimate goal? Ti mu myaka oyina myaka 3 n'ogamba mu myaka 4 nina okubanga nsobola okuzimba ennyumba yange. Kitegeeza your goal is mu myaka 10 okuva kati oyina okubeera ng'ozimbye ennyumba. Sente ziteeke mu treasury bonds, teekako ezimu mu unit trust. Lwaki unit trust ezimu? Ensi gye tutambuliramu gye buva ne gye bulaga, tutambulira mu emergencies. Ng'omuntu katonda ku investinga mu kitunga treasury bond which is long term, oba n'ettaka kandigatteko. Soko oteeke sente ewantu, nti bw'ofuna ekizibu oyina w'osobola okuzijja. Quickly. Mu fund managers essaawa eno abasinga, they give you realistically that money in less than one day. Bw'oba otaddeko request ya sente z'okumakya, mu afternoon oba ozifunye. So ekyo bwe nsooka kankizaawo, naye ekikulu ekyokufuna sente n'ogamba nti mu myaka 10 neetaaga okugula enju,
Essaawa eno oba okuzimba enju, essaawa eno buli mwezi nsobola emitwalo 3, mitwalo 4. Bw'ogenda mu treasury bonds, on average ziriturninga 13%. Akuba screen keniko, so I don't think you people will see it. Naye I'll give you the numbers. Bw'omba nsobola okumanaginga okumakinga sure I get 12% every single year. Owulidde? Mu myaka 10 nga nkutte emitwalo 3 nja kuba ku million 87. Kiba kitegeeza at least at that point nsobola okugamba nti kankwateko ngende ngule ennyumba gye bakwazibayo ze batunda neza emitwalo neza million 5 enansana. Naye ng'osevinze emitwalo 3 ozo investinze. Kati awo gwe togula ttaka ssaawa eno bakuzimba nnyumba, linda ko sente zo zisooke zikule. Gw'omubedde because nabo kuweebali. N'ogamba nti nza buli mwezi nze ne mukyala wange oba nze ne muninkini wange tusobola miliyoni 1. Bw'ofuna miliyoni 1 n'ogiteeka mu treasury bond oba mu unity trust, because that is assured return. Ngenda lukujja ensonga lwaki. Mu myaka 10 ojja kuba oli mu miliyoni 2.7. Mu miliyoni 7 ku miliyoni 1. And this comes in this perspective nti ddala you cannot go even do business because not all of us are good at business. Okiwulire? So gwe teeka sente mu treasury bonds, abalina appetite to risk teeka sente ne mu shares. Lwaki? Nti wadde nti shares zirina this inherent risk nti zisobola okugenda wansi, price esobola okugenda wansi, but they can make you more money. Zitya oyogedde ku shares nga MTN mu 2023 yali ya 170 buli share. Essaawa eno MTN yali ku nusu kumpi 5. Kitegeeza omuntu yateekamu mu MTN yateekamu emiliyoni 2, essaawa eno ali ku miliyoni 67 oba ziri 7 bwe zityo. Bupuloti bwe tugula ba miliyoni 2, they cannot return that amount of money, and that is the fact. Owulidde? Kati omuntu atalina mu Uganda gwe togenda kulima, togenda na kulunda, bakubbireyo sente zo onenye family yonna ogane n'okudda Kampala. Kati gwe teeka sente mu treasury bonds, ekisaawe kirituuka ng'osazeewo okudda Kampala, awo ng'ozze Kampala lumu nga ogenda nga haji ng'osobola ogenda ku faamu n'ogenda n'olima by'olimye, naye ng'olina buffer gy'okoleddeko sente zo we ziva z'osobola okulima, which is actually a good approach. N'ogamba kino emyaka gye nkyalimu emito, kansooke nteeke sente ewantu wali safer, ewantu ewampa almost 14-15% return, then bwe kinaatuuka mu gino emyaka egyenzirira ogenda mu faamu e Masaka, awo ngende nnime. Okay, so thank you so much. Mr. Kachika, we are going to switch to you to open up the discussion on liquidity. So for people that do not know about unit trust, if you've never heard about a unit trust, so from what Mr. Alex has submitted, he's indicated to us, especially if we have young people on the live. We are saying, if you just started out your career, or maybe you're still a young person, you've just started out your business, it might not be wise for you to purchase maybe land. Because first of all, okay, even before we come to the discussion of wise to purchase land, you may not even have that money. So Alex is saying, let your money compound, let the money grow, and then it can get to a point whereby then now you can be able to get a portion of that investment and maybe buy a plot of land. But before I introduce Mr. Kachika to open up the discussion on liquidity, and Mr. Kachika, I have about 4 questions for you, again from what we discussed on the area of land utilization. Okay, so let's first speak about a unit trust. What is a unit trust? People don't know what a unit trust is, those that are on the call. A unit trust is just a collective investment where your money can grow, and that money is pulled together. So the money is pulled together and it's put in a fund, and this fund has an objective. So you may find some funds, the money is going to things like bonds, the ones which Alex has spoken about, government bonds. Then you can also have one where the money is going to shares, or you can even have one where it's going to a mix of these different assets. And again, the unit trust is a product that's regulated by the Capital Markets Authority.
It's also good that our speakers today are also very ardent followers in these products. So feel free to check our website. You're going to be able to get information on our website with the licensed unit trust managers that you can deal with. So let's cross over to Mr. Kachika. Those of you that were having some concerns about balancing a discussion, you have to let the points be clear. So I was letting Alex's point to come out clearly, which he did. And he's saying, for as a young person, grow your money first. So Mr. Kachika, we are coming to you on this issue of liquidity. You have maybe land, you've maybe, bought some hens and you put the hens on the land. And I think Mr. Kachika, from our discussion that we had previously, I think a week or 2 weeks ago, you talked to me about how, your Mr. Cash Flow. So Mr. Cash Flow indicates that you're big on liquidity. You're big on having ventures on the land that will give you cash. So for us now on the call, and even for Mr. Kakande, we need to know, if it's maybe a young person that has been saving, you've been saving maybe for 10 years, you've maybe been able to accumulate 20 million. Should you buy a plot of land and do something productively on that land? Or you first keep growing the money like Alex has said? Okay. Then the other thing is, from your experience, what ventures are those that someone can do on land that will, I don't want to use the word guarantee, because using the word guarantee may not be good, but what ventures are those? Maybe someone is there, they have their plot of land in a village and they want to do something with it. And the idea is that they want to get cash from that money and then put that money in capital markets products like unit trusts, like government bonds. What ventures are those? What ventures will enable us to get cash flow? Mr. Kachika, over to you. Thank you. I hope you can hear me. Very clearly. Kubanga walwa abanda budde nti owaye goyinza otya ogenda mu lukiiko olw'okusalawo okutema ekibira nga enkima ye mulamuzi. Capital Markets Authority obuvunaanyizibwa bwayo kwe kuraisinga capital n'okumoderatinga okulaba nga tumobilizinga capital mu Uganda through the shares, equity and all other products. Munange Alex zaayogerera. Kati nebaayo omuntu omulala ng'ayogera ku kintu ng'ekyokulima oba ettaka ng'abantu bakyewuunya nnyo. Ne baga nti ojja kubanga oyogerera mu lukiiko olwesulise. Nene mbagamba mulina ekigambo kye mukozesa ennaku zino gumite. Kyesimanyi kye kitegeeza gumite. Naye kiba kitegeeza nti omuntu obe yamalayo. Kati nze ne seeraliikiramu n'omulundi n'ogumu. Kati muddidde discussion yonna ennamba. Mugisentalinze ku ttaka ku kakiika agenda okweza emyaka 6. So nga kakiika amaze emyaka mingi nnyo ng'annyonnyola wa gy'avudde. Mamedi Kakiika natandika okusomesa mu 1990. Nalinako akaduuka mu Kikuubo, nkyogedde emirundi mingi. Haji Nsubuga yali omusomesa w'ekibuli eyampanga ebintu. Mamedi Kakiika nenzija omu ssente n'engende South Africa. N'enkolayo capital wange ne mukomyawo. N'enkomawo kuno. Abantu bonna ne baŋŋamba nti Kakiika toteeka ssente z'omu tax zijja kufiiramu. Mamedi Kakiika n'eŋŋaana n'engula tax. Awo nalina emyaka nga 35, 34 n'engula tax n'enzijjuza oluguudo mwazirabanga Kakiika Transporters. N'empangula ebikopo 2 ebya investors, passenger transport ebya Barclays Bank emyaka 2, 24, 25, 26 nga nze nsinga. Nenvaawo n'engenda mu Costa mwazirabanga nga ziriko ekigambo kiwedde. Nenva mu Costa nalina Costas 12. Nenva mu Costa n'engula zi trucks ez'omusenyu. Nenva mu trucks eziri medium n'engenda mu nnene zimagulu 10. Omwo mwe nava ne ntandika okulima. Kati buli muntu yenna ali fair omutuufu asaanye okumanya nti olugendo olw'okutuuka gy'oyagala okutuuka lutambulibwa okumala akabanga.
naye kati bwe mutandika okumbuuza ebibuuzo kulima n'ettaka excuse me muba unfair. Era kyekizibu kye nasanga nga ndabye eriyo omugigi gwe batandise okuyingizaamu ekintu kimu nti bw'oba oyagala okugaggawala oba okufuna sente zo ziwa omuntu omulala azikkozesereze. Please understand my point clearly. Nze ndi kukugamba nti bannange mwejjeemu obwo obugayaavu bwe muyita smart life. Obugamba nti nja kusobola okukola sente nga nziwa omuntu omulala n'azinzaaliza ng'omuntu oyo ampa ebiwandiiko statistics zino bweziti ne bweziti. Nze sigambye nti ekintu ekyo tekireeta sente, kireeta sente. Ziyinza n'okuba zisinga ku ggwe ze weekozesereza mu butuufu kuba risiki oba ogitransferinze. Naye ekintu ekirimu nti abantu abo betuwa sente bazitukoleze batuwe interest ya 12%. Bannange baziteekawa. Bayibuli teyakyogerako oyo omuntu gwe bakwasa sente ze omu n'azitereka awantu nti ntidde Mukama Katonda zaali feeza. Omulala n'agenda n'azikozesa n'azireeta nga ziriko amagoba. Oli yazikozesa teyatya risk nti gye zisobola okufiirayo. Naye bwe yazikozesa teyaziddiza mukama we nga azizaazisizza era n'amwebaza. Ekintu kino ekizeewo nze ntegeera bya capital markets era mbirimu. Naye omulembe guno oguzze where you see me raising my voice eky'abaana naddala middle class nga oyo ali ku sayidi eyo ey'okuleeta omuze ogw'okugaana okukola nga balina selfish tendencies nti bwe nteekayo miliyoni 10 oluvannyuma lw'emyaka 25 zijja kubaamu bwe ziti nja kuba nsobola okulivinga obulamu bwe buti n'otalowooza n'omulundi n'ogumu nti olina obuvunaanyizibwa gwe okusooka ng'omuntu okukuza eggwanga lyo. Okuza otya eggwanga lyo? Mohamed Kakiika bwe nakwata sente zange n'engula tax n'employinga nga abaana nga 150 ne families zaabwe zibagoberera emabega. Singa bwe najja ne sente zange nga nvudde naze South Africa zaali mu Barclays Bank, singa nazigulamu government bonds n'entuula, I am certain naalibadde siri wendi. Kubanga esente zange nzizaazisizza. Kati omuntu bw'agamba nti bwe mulaba Kakiika awo waali Kakiika mwerabidde nti Kakiika wano atuuseewo ng'asenvula. Era omwana omuto kye kino kyengezaako okubayigiriza. I agree okuddira sente nze nange treasury bonds ne unit trust nazigulako nga nkyalina emyaka 26, 27, 28. Naye nazigulanga n'ekigendererwa nti kantereke wano sente zange. It was a compulsory savings. Esente zange bwe zinaagenda ziwera, bwe zinaawera nga ngenda nga nkolamu ebintu ebiri real investment. Nze Mohamed Kakiika njagala nnyo okukozesa abakozi n'embalabako. Mohamed Kakiika njagala nnyo okukola ekintu n'enkiraba nga nkizaazisizza. Mohamed Kakiika saagala kuzinga mikono gyange. In fact, I detest it. Okujjako mu mbeera nga buli ngeri yonna nino kikola. Gamba nga mbugagga bwange ninamu portfolio gye nateeka mu eyo gye bayisa emergency wenteera sente mu unit trust. Bannange ekigendererwa kyange ekya message yange n'okwenyigira mu bintu bino kigoyinga beyond return kigyofuna. Omuntu yenna wenina obuzibu, abaana omulembe guno gwonna batunuulira ekintu kimu kyokka. Sente mmeka z'ofunamu, not a wider perspective. Sente mmeka z'ofunamu. Naye ng'ate nze mu mirembe gyange nze nkiraba nti omuntu kasita sente zikubeera in your arm's length, unit trust oba bonds or anything, nga okyali muto olina okuba nga ozitaddeyo ozigyeyo ozikozese. Short of which ebintu ebizibu ebirala bingi bikugwira ne bikutawaanya. Bwe nzira ku kintu kiri mbadde mpa background nti discussion ene taking a different direction. Ey'okugamba ttaka, Kakiika tatandikidde mu ttaka. Kakiika tagamba nti buli mwana wa myaka 27 agule ettaka. Naye Kakiika takkiriziganya nti no omwana ow'emyaka 27 alina okubondinga sente ze okumala emyaka 25 akola obugagga. Naye nzikiriziganya n'okugula products ezo
as a saving tool oluvanyuma sente ozigyeyo nga kakiika bwe yakola otandika ozikolamu ebintu bino nze ritaani ezange sizoogerera bwogerezi kati wano emabega wenyimiridde zino ze zaazadde mu nnaku zino ennaku zino entono eziriwo zino ente zino zizadde mu nnaku zino eziyiseewo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zino zonna ente zizadde kati bw'oba oyagala kumbuuza ritaani ng'oyagala statistical basis yakyo eri Muhammad kakiika kizibu naye nga returns mweziri naye olugendo lw'okugaggawala ekintu kino ekyokusuubiza abaana nti ne bw'obanga otudde w'otudde sente n'oziwa omuntu omulala zigenda kukolera nze nakiraba nti kiri cancerous. Whilst I recognize the fact that the Capital Markets Authority should raise and generate capital kubanga eyo gye tulina okugenda eyo engeri y'okuleetamu ssente ziteekeddwa okulaakulanya eggwanga, individuals have the first responsibility kubanga ezo zonna ssente zammwe ze bakuŋŋaanya mu unit trust nani tebaziteeka wali ne zeezaazisa zokka bazituwa bwe bamala ozituwa ffeffe ne tufuna amagoba 25% ne tulooka tubaddizaako 12% ne musmayiringa olw'okubanga mmwe mutya risk omuntu yenna yatya okuriskinga mu bayibuli baamwogerako nti yamaliriza feeza azikukulidde era omuntu bagamba nti akuwadde fixed income zino ze ziri fixed nkwashuwalinze zino zogenda okufuna. It's true, your ideas, your expectations are fixed. Eri abantu nga Muhammad kakiika abalina high expectations ng'okukuza eggwanga lyabwe ng'okwekuza ng'okuzimba empires nga omukulu Kakande bw'agambye oluvannyuma ne mujja ne mugula shares omwaffe kyekifudde ba American billionaires bo kwe kutandika ebintu byabwe ne balooka batandika okulombojjera abantu abalala mujje muleete ssente ne mubafuula ba billionaires. That's it. Kyekyo sebo. Ninako rebuttal on that point, no, but yes, you can go ahead. Because our discussion against abantu webagyetaaga. I know there are two challenges here. It's also emirembe gye tuvaamu. Emirembe Haji Kakiika gwavaamu gwe gw'abasajja nga bo bakulembeza buli kimu ngalo kola nnyo. Omulembe abamu gwe tuvaamu gwe fuba nnyo okulaba nti okola naye nga ate okola nnyo even with smart working, smart investing. Kyova olaba ndi mu G9 bakugamba gavumenti yalina nnyo olutalo olw'okufuba okulaba nti abantu abazadde baffe baweerera abaana ng'abazadde abamu bagamba baana lwaki bagenda basome lwaki tetubalekaawo either we naffe tugaggawalidde mu kulima. N'osanga omuzadde nga Kakande n'agamba nina abaana bange 2 nina abaana bange 3 bonna nze sente nzijje mu kulima mmwanyi lwaki mbatwala mu ssomero. Naye abazadde abalina foresight ne balengera ensi gyeraga bwe batwala abaana mu kusoma essaawa eno the evidence is very clear, education is the key. Kati kitegeeza tukomewo ku discussion yeno. Of course omuntu are taking a risk to do the business, they are rewarded, their risk is higher. But the word risk means even your chances of your probability of loss is higher. Kyobola for every one Haji Kakiika omukululo gw'abakubye ebigo abagudde ebigo be basinga obuyitirivu. And by the way twogere ku bintu bino, Uganda has never been short of entrepreneurial mindset. Nti yensinga eggwanga nga Uganda teberanga kaawo nebulwa abantu batandikawo bintu. Never. Uganda 2-3 years ago, it was ranked as the highest entrepreneurial country. Nera statistics nezitulaga, these are official records, nezitulaga 90% of the businesses over enterprises abantu batandikawo, they do not even reach the 50th year. Abantu bangi bakoze ebintu byonna byogerako oba kulima oba kulunda oba kusuubula mmwanyi byonna abantu abamu babigezezzaako. N'ekisinga otusindikayo mu bintu ebyo titujja nnoonya n'omulimu nja kusoma nfuuke dokita oba musomesa nnoonya omulimu ogumpa akasente akalungi gubule ngende nkola akaduuka.
Nira nyingi business z'abantu zifiiriddeyo. So for the first time, I do not dispute it. Nti a business ejja funa. Ne chance y'okufiirwa ne probably statistics weeziri. Ekyokubiri, Pareto principle tugamba, the 80-20 rule. 20% be bagenda okubeera good at business. Kati gwe saweno webuuzeemu, are you in the 20% or the 80%? The 80% tulesa smart investments. Mu mulembe ogwedda gwaba kitaffe gwalinga gwa kukola paka myaka 7 myaka 8. Ku mulembe guno omuvubuka omulembe omutebi oba omulembe semakookiro tugamba abantu ne tubagamba nti mu myaka gy'olimu tekamu ne gituyita fire nation, fire movement etya financial investment retire early. Guli omulembe gwedda abantu twakolera n'okola paka myaka 7 kufiirawo okukula nyansi as if obuvunaanyizibwa bonna obw'eggwanga Uganda buli ku mutwe gwo ogwo mulembe gwagenda. Omulembe gwe tuliko wawe enfuna sente in a smart way. Bwe masobola okukwata 14-15% nenzite bwe masobola okukwata miliyoni yange emu ne mbaako weegiteeka nenfuna miliyoni yange amagoba gange 15%. Without lifting a finger, bwemanga sifiiriddwa, I'm good. Now, Haji kagenda akole enterprise ye. Bwana afuna majja afuna 25%. Bwana alemu okufuna majja afiirwa buli kimu. Naye nze ndi ku 15% neeyongerayo. So, that smart money way is extremely important. But what is also extremely important is, nti, abantu abasinga naddala abavubuka abato, bagezezzaako ezo business ne bamala ne bajja mirimu. Omuntu aba alina omulimo gwe nga bw'ogambye Haji Kakiika nti you have employed 150 people. Nti those 150 people bateekewa sente zaabwe. Ne bw'aba alina goolo y'okukola faamu era yeetaaga sente z'asooka azikwate aziteeke ku unit trust oba money market fund mu myaka 5 abuilding capital agenda akole kyakola. Something that I practically teach about. Chovola era omuntu wajje wangu okwogera nange mugamba, what is your ultimate goal? What do you want to achieve in this? It's not about also just making money. Olina akugamba nti wait a minute. Mu myaka 10 njaga kuzimba nju, myaka 5 njaga kola business, myaka 10 njaga bwe kityo. Lwaki nga bw'okyogedde nti obugagga obwensibo tebugwa bugwi nange kyensomesaako. That mindset it might take time. The only difference is I realize the future of building that capital is capital markets. Ntizo kwata sente zange nsokengezese ku taxi. Ate ne kino kakyogereko. Twerabidde nti ebiro n'ebisiibo bikyuse. Mu myaka 10 emabega 15 ng'omuntu ogula boda n'ogiteeka ku kkubo n'etambula n'ekuwa egumu kitundu emitwalo 2 n'ogifuna omuvubuka n'agikola. Essaawa eno KCCA eri mu kunyiga eri kujafulumiza ekiwandiiko ekyoyagala ogaana boda okuyingira mu kibuga. But recognizing that fact that omulembe guno mwakoleramu ssente mu gy'ekyenda mwawufu ku guno oba olemeddwa. Ekyokubiri, abantu abasubulanga business nga bw'ogambye abasubulanga ebintu China biki ebyo mu myaka gye2000 early 2000 sente zaalimu ng'oli ekisooka baalinga batono mu kikuubaawo bangi naye nga batono compared to today. Ekyokubiri, URA was not too aggressive to them. Nga the conditions ezabasobozesa to make the money were much better than the conditions eziriko kati. Essaawa eno omuntu adiringa URA, adiringa n'amataba, adiringa ne landlord, alinyisa omusolo budde wayagalidde, agenda omazanaga ne return n'eki kyenfunamu wano. N'omugamba nga business tennakwettira. Sooka oteeke sente wano mu unit trust oba mu treasury bond zikole zidiversifying. That is the mindset. Ngati bw'oyogedde ku America. Nti ne mu America ba billionaires, the billionaire in dollars, be batono to the millionaires. But the millionaires abasinga sente zaabwe tebazikoze mu being enterprising, bazikoze in investing. Kyekiri kiddeko kye ndakugambye nti bw'otunuulira Uganda eragawa nti bw'eba egenda mu nsi ezo ezaakulaakulana, I have a higher chance of becoming a millionaire in dollar term by pursuing an investment direction goal than a chance I have to becoming a billionaire by pursuing a business enterprise goal. Kati what you have to understand omulembe gwe tulimu na waje tulaga
Tekitegeeza nti kijjawo Muhammad Kachiko okufuuka billionaire. There is the exceptions. Tigogenda kubeerayo omu okole business etambule. Naye gwomu ali successful waliyo mwenda ate weebali wano. Nga bazikozeeko ezimu z'okoze z'ofuliddeko success ne bazikoleramu ne bakola ki? Ne zibalema ne zifa. Okifunye. Kati bw'otegeera ekintu ekyo oyogedde ku nsonga endala jinjagala okumaliriza nayo. Omulembe gw'aba fund managers abali professionally regulated gwe mulembe gwe tulaga. The collection of capital and deploying it smartly. Ekintu nga unity trusts oba ba fund managers, different fund managers see unity trusts because they are coming more and more. Ndi kasitaba nga kolera ku magoba. Amagoba nti ofunayo 10%, ofunayo 11%, 12%. Yes. Is it guaranteed? Yes. Kati gwogenda genda ogamenti nze njakera ku farm. Yes, gwekera ku farm. Nze kankere neba ke gwenkuba ke kukube ofune 20%. Nze I'm deploying it smartly. I'm getting 15%. 10 years later, we shall have a better quality of life. You know, ndi wano ndije mu bizinga ngenda kera ku machanda beko wano ku mazzi ndambuleko naye nga sente zange ziri Kampala zikola. It's a smart way of investing. It's a smart money. Tekijjawo kiri ekyokuyiriba. Abayiriba bayiribe. Abalunda balunde. Abalima mulime. Gwe kwate ettaka. Gwe kwate ettaka, kwate entezo, unyo obusaabo, fono tugambe nange kakwate sente nziteekemu wano nkole ki. It's smart investing. It's the way to go. And that's the future. It doesn't take away that those who invest in a real business will make more money. They will make the money. But even I will make the money. But if I have the vision long term and I'm making 15%, 10%. Yeah. Ochifunye. Yeah. Alex, thank you so much. Wow. Thank you so much. Now, Mr. Kachika, from your submission, you indicated how you had gotten into some business ventures. I think early in life, when you came back from South Africa, you got into taxis, then you bought land and then went into some agriculture and all that. The main takeaway from this specific point of our discussion is diversification. Now, for people who are listening on the call, none of our speakers is saying, because I don't want you to think that these two speakers are fighting war against each other. That's not the case. The main issue here is in terms of return, okay? You know, business tends to do better than, the return on investment on some businesses may be much, much higher than what you might get from some of these investment products. However, there might be some risk associated with some of these businesses. And how a business did in this cycle may not be the same way it's going to do in this cycle, which is why what's normally advised, and I think, Alex, you are the financial analyst, having diversifying. It's not bad to have to be an importer, someone who is importing things from China, and you're selling them, or to have maybe a farm, or to have whatever business it is to have. All we are saying is have a portfolio, have some money in a business, but also have some knowledge. Some young people, or even anyone who is dealing in business that has not been successful, probably they don't even have a mentor. Maybe you need a mentor for that particular business you want to get involved in. But what else are we saying? If you're getting into a business and you're investing your capital in that business, and of course, Mr. Kachika, I'll come back to you very shortly. I'll come back to you to just build onto that point. We need to know what ventures, based on your experience as an entrepreneur, and of course, even with what Alex has said, when you put your capital in a security like the unit trust, you're only going to have the initial you put and interest that is accruing. Same thing applies even to a government bond. If you're holding it to maturity, that is, you're going to have your initial and you're even going to have interest on top of that. But when you put money in some of these ventures, your capital is going to go into these ventures, and it might not yield return, and you might even lose capital in it. So, as someone who is an experienced entrepreneur, can you tell us which ventures you would advise people to get into? Those productive ventures. I can have some of my money in a unit trust, I can have some of my money in a government bond, but if I'm to go into maybe having a productive venture on land,
Okay, what venture would that be? Okay, what venture would that be? Mr. Kachika, back to you. Thank you very much. Allow me first, soko onzikirize, nsoke okusomesaayo akantu kano. Whilst buli muntu avaayo akubuulira obuzibu obuli mu business, engeri gye zisobola okufiiriza, nga eriyo ebintu ebirala ebyofixingamu ssente zo nga tosobola kufiirwa. Nze nga omuntu alabye ng'adinze nnyo okukozesa example ezo kubanga nina abantu bangi abanneebuuzizaako ne bendabye n'abafamire n'abaki nga example ezo bwe naaziwa ziyinza okutta emmeeme zaabwe. Njagala okubakakasa wano, I am on record, nti ku bantu 100 abateeka ssente zaabwe mu unity trusts ne bonds, abantu abasukka mu 50% bazijjayo ng'ekiseera tekinnatuuka, naddala bwe babeera nga bakyali bato. Kyekimu ku bigendererwa byakyo nti ssente zange nziggyeyo mangu nzikozese bye mba njagala. Naye emyaka ne omuntu nga bw'ali, Mukulu Kakande kyatannabategeeza nti omuntu asobola okuwaayo ssente ze mu unity trust ne bonds ateekeddwa kuba omusaayi gwe nga bw'ogusalako gwa bbulu si mumyufu. Omuntu asobola okuteekayo ssente ze ekinyumu ky'embaga, ekimu ky'okwanjula, ekinyumu ky'ennyumba, ekinyumu kya Subaru ne kimuyitako naye nga yeezizaazireseeyo. Ekigundi example eyo Mukulu Kakande gy'atulaga mu bantu aba bulijjo nga bwe yagambye nti ba businessmen ku buli 100 abantu abayitamu okufuuka Muhammad Kachika bali 20%. I'm on record nti abantu bemmanyi abataddeyo ssente zaabwe abasukka 50% baziggyeyo. Naye nga n'ensonga ezibagisizzaayo ezimu teziri substantive. Ezimu nga ogamba bugambi nti kale kakole ekyo gamba nga okwewaga. Emyaka egyo egimu nze Muhammad nazijjayo nenzikolamu business zenkoze kati ezintambuzza. Naye abantu abamu kati Mwami Kakande bw'obanga onnyonnyolanga abantu bategeezenga nti bannange eriyo temptation eyo eya ATM eya Unity Trust nti weezaagalira weezifunira. That is true. Which is nimwegendereza nnyo obutakoona nnyo ku nsonga eyo kubanga nja kuva wano nziraabako ewange ng'eriyo abanyiigidde. Nja kuva wano ntuuke ku mulimu gwange ng'eriyo bakozi bannange abanyiigidde. Eriyo abantuukiridde abantu abalala bangi nnyo abasukka mu 10 nga bazze wano ku faamu yange naŋŋamba nti ku kyendabyeko ekiddiridde Mohamed ebintu ebituuse bino nina bondi yange ekyabulako emyezi 4 njikoze ntya konzi osobola ogitunda ku secondary whatever naye mba nfiirwa. So si kituufu nti bw'oteeka ssente zo mu bintu ebyo tolifiirwa. Tofiirwa wano mu magoba naye olw'okubanga anything that is within your arm's length esente kasita zikubeera nga bw'osantulula omukono gwo bw'otyo zikwatako osobola ozikwatako ebiddirira biba bingi. Getting back to your point, bintu ki by'oyinza okuteeka mu ssente mu kulima eyinza okuleetera ssente. Nze nsharinze publicly nze bannange okusinga kati abantu bandabidde wano we ntudde mbalaga nte naye nze nsinga kulima miti. Bane mugende mukebere omu ku bannayuganda eyali awezezza miliyoni y'emiti. Omu ku bo ye Muhammad Kachika. Nze njagala omuntu akubiseemu emiliyoni y'emiti. Ssente mmeka ezigibeeramu. Kati bw'ogula ettaka n'oligula ng'oliguze walungi nga ffe abaagula ettaka ku biseera ebyo ng'ebbeeyi eriko wansi naye naawe aguze 5 ku 10 naawe ali e Buwarabu naye ng'osobola okugula eka 1 oba 2 bwe zibanga ekitundu ekyo kirungi okusimbako emiti n'osimbako omuti gwa kalituusi ogwa GU. I am on record n'akagula abantu abasukka 10 nga mbagulako ettaka lyabwe ne ndisimbako emiti gya GU. Oluvannyuma lw'emyaka 4 oba 5 we nagula miliyoni 5 nga nzigyawo miliyoni 10 ate nga n'ettaka lisigadde lyange.
kyenvudde nsigala nga nnyimiridde bwentyo nga neeyongerayo. So okusimba emiti ky'ekintu ekimu ekireeta ssente, naye kisinziira kubanga olinayo akalimu akalala k'okola. Ekyo ekintu bannaffe abatugamba financial products zino kye batatunyonnyola ti ssente zino ze bakugamba okugulangamu unit trust na zino oba walonze ennonde oba wazigyewa oba olina w'okola era gy'ogenda okutemangako ng'otwala. Same principle n'okulima. Tova ku mulimu gwo nti ngenze kulima, abamu bakikola naye mu Amerika akiika nze nnimye kumpi emyaka 2 ng'ate nkyakola ng'ate naggwa dda. So ebintu ebirala ebiyinza okuvaamu ssente, olusuku lw'amatooke wano ekibi mu Buganda luleeta ssente mangu. Nze nalinako ekiseera 2017, 18, 19 nalinga ntema fuso z'amatooke 2 buli fortnight, buli naku 14, buli every fortnight. Emmwanyi mbadde nazo. Ekintu kyokka kyenyinza okugoyinga in record kye nalema okufunamu ssente z'emmwanyi. Ate emmwanyi zange zaabalanga nnyo naye emmwanyi bazibba. Kati kulwana n'abantu mu bizibu ebiri mu land mu kulima. Okujjako okulibba walire n'abagambi w'oligulira w'olikolerako. Emmwanyi nze zanneme kumpi 9 kati ninako nga 25 kubanga emmwanyi eyengera mpola mpola. Abantu be nasindikanga okuzinoga baazibbanga. Nze siyomba n'abantu emmwanyi nasigula nsigule. Ebintu ebirala ate ennaku zino ekiri so close to everybody. Era wano baba komenti z'abantu era n'abantu bensisinkanye. Ekintu kye basinze okuneebazaako kwe kubayigiriza ekyokulunda. Okulundira awatono ng'ate nkikoze in a basic way. Ekiyumba kino kye mulaba kyentuddemu gino gyonna miti gyange. Nagula ekintu kimu kyokka mabaati n'ebisima egundi wano nenteekako ekontractor. Kati abantu mbayigiriza nti musobola okulunda nga temusoose kumala genda Kenya oba South Africa, nga temuzimbye ebiyumba bya miliyoni 4. Very basic and simple structures. N'ofuna ente ezo 2 n'osimba omuddo. Ne bw'oba olina 5 ku 10 osobola okusimbako ekisagazi kya Pak Chong ekikula ennyo mu mwezi gumu nga osaze nga kikuze. Nendeetera abantu naddala aba wansi. Muganda wange, muto wange, mutabani wange Kakande, wulirizaayo ekigambo kino. Abantu abasinga okugenda mu banka, mobile money eno yabayamba ne bu voicemail bwatuyamba. Ebintu byonnyonnyola ajja kuleetera miliyoni ze 10. Gwe ne bw'onoowandiika miliyoni 1 ajja kuvaawo 0 zino nga tazibaze. Saagala era kutakula migongo gy'abantu. Nina abooluganda lwange bangi nnyo abali ku kyeyo be nayigirizanga nti bannange abooluganda lwo mu kifo ky'okulya ssente zo gulawo banka akawunti ozitwale mu banka oziweerezengako kisoboka. Ne tubagulirawo banka akawunti naye bangi nnyo bakaaba nti mu banka bwe ŋŋenda okuggyayo ssente katabo mukazi wattu agenda n'aggyayo miliyoni 1.6. Ono n'ateekako miliyoni 6. Bambi tebasobola kusoma, tebagenda kusoma kati ku ssaawa eno. Kati ate neevaayo omuntu n'ajja n'ababuulira ebintu ebiri very complicated. Naye nga a fund manager okuyingira mu office ya fund manager gy'ayogedde atandika okubalira ebintu ebyo. Omuntu atasobola kucekinga bank statement ye. Lwaki abantu basiimye nnyo omusajja ono? Yazze wansi. Ebyawaggulu abimanyi naye nakka wansi n'akugamba nti osobola okulunda obubuzi. Tebagoba mwana wo mu ssomero. Bw'ogyena ekitundu kyewaffe kyonna abantu mbagabidde ebisagazi. Abantu bonna balina obubuzi. Abantu bonna balunda kati embizzi. Abantu bonna alina ente gy'asiba emmanju n'aggyako amata. Eyo y'ensonga yokka enjagazisizza abantu n'okutegeera message yange. Si lwakuba ebintu biri sibitegeera, mbitegeera. Naye na simplifyinze engeri omuntu gy'asobola okukola livelihood in the simplest means n'abeerawo. Mukulu Kakande, ploti obwo obutono taata bw'oyogerako taata
ku kyalo kuno ne mu bitundu byendimu n'abaana ba booda abo teriiyo mwana asobola kukuteresa ssente nti nja kuwanga emitwalo 10 yes najjanga e Kampala nazidepositinga oba kuka ATM kwaziteerako oba another method olaba ATM card withdrawing money is becoming a problem. Abantu baffe basaanye kutambuza mpola. I respect class mwoli eye working smart. Naye bwe tuli batufunye obudde nja kusembezaako lumu nkulage how you can work smart physically ng'era n'okukola okola. Nze ebintu byenkoze ne neetolooza my chain. I think I am working smart. Kati wali eddoboozi ly'owulira nkola silage banka egenda kuba ya ttani 15,000 nja kutuuka n'oku-exportinga silage e Kenya n'amawanga amalala. That is working smart when you are productive. So kansuubire nti omukulu nkubuuliddemuuko nti ebintu ebisobola okukola ssente bivaalinga okuva mu miti nze mwensinga okujja ssente kati olwaleero waliwo ke nasharinze nga basika emiti ekibira kya kilometers 6 bakisikisa tractor olw'okuba enkuba yatonye emmotoka tezisobola kuyingira mu kibira naye tractor baagijja ekyenjojo okugireeta wano e Nabalanga okusikayo emiti okulaga nti omuti zaabu nga tesende bamaze nze nabagaye sikwata sente zammwe bannaye loole tejja kusobola gendayo bo ne bagamba tujja kweyiza amagezi era ebiseera ebimu kyenva mulaba nga nseka nga mpulira omuntu aŋŋamba 12.5-16% nenseka ne ŋŋamba are these guys really serious? Will they ever become wealthy? Oba batunuulira bulamu bwabwe kadde nti because there are 1, 2, 3 people, 1 wife, 2 children, 3 bedroom and a 4-wheel vehicle. It was a sentence also about saving them fixed income. But to become a damn wealthy person, you got to take in the risk. A sentence must take a mubuntu obo, must saving reyo, oluvanyuma muzijeyo, must take a investment. Ngatene muera mongereyo bwemutyo. Paka lwe muna weza obugaggo obwensibo. Omuntu yenna ne bw'obeera 65. Boba no sijja batya bogerako abazungu bangi nnyo abalina products ngeza mwami Kakande zayogerako bw'amala okulitaringa ne bamuwa sente ze nga flying nga mu Africa is 65 is 70 nga kufuna akaana akawale kabalagala obekansanga apartments nyingi nnyo n'amayumba agali ekira gagulibwa ba retirees aba bava mu Bulaaya. Mwami Kakande gyatugamba nti tumuving agenda mu America. Bambi obwana buwala bubasabudde. Kamukkiriza ne kamufumbirwa ne kamuzaalirayo omwana omu babiri. Ne kamulaba nti muzeeyi ne katandika omukyanga. Paka omusajja lwe bamutikka ku nnyonyi embase yeewaabwe n'emuzzaayo. I have a record of about 10 people that I know. So ne bw'onootereka sente zo mwami Kakande kyabagamba nti bw'olituukira 25 zijja kuba olina 3 billion. 3 billion ojja kulyangako bulungi. I want to tell you it takes 1 second. Esente ezo nga bwe mbabuulidde abazungu be tubala nti magezi. Temubalaba ano nga bajja wano nga obuwala obuto bubakyamulamu eddakiika 2 ne buzibajjako zonna waliwo good black alina kwe yazisimulako ate olwo omwana owaffe owawano n'omugamba otya nti bamututteko ka girlfriend ko olw'okuba oli alina Range Rover naye ng'alina bonds zizo za 450 million. Kakande mugumu Kakande mumulaba musajja mugumu ekintu kyababuulira kituufu naye abaawulirengamu bwe mujjanga gyali nti gwe gundi saagala sente zo ziteekeyo oluvannyuma lw'emyezi 6 ng'ojja wano ng'onkaabirira senga oyalwadde oyagala kuzikola kino kubanga ebintu bino byangu byakwogera naye Mohamed Kakiika ku ttaka kyekyo kyali wakanyizaako nti ettaka terireeta sente mangu tosobola ditunda mangu. By the way, it is its greatest virtue. Ekintu ky'ofuna eky'obugagga nga si kyangu nnyo kyakugjawo kyekisinga obulungi. Naye bw'olwala ente nnina nga ntunda beera ne those variable items. Naye ekintu ekikulu eky'ettaka, ettaka lisaanye okulwangawo okutundibwa. Tulikuume.
naye bwe bubanga obugagga bwo buli so within is a rich nti ettaka size yonna okitunda n'okijjawo ennyumba nti nzibu ya kutunda, that is a virtue. Era zibeere bwe zityo nga si nnyangu za kutunda. Unit trust zibeere nnyangu nnyo za kujjayo. I hope I'll get a moment to tell you how my family has scaled up its finances. Alex oba n'abantu abalala, nze mu nnyumba yange ffenna twasoma byanfuna. Muwala wange is a financial analyst. Mutabani wange is a banker. When you put in Kachika, you can Google and get them. Tutuula ne tubala ebintu bino nga nammwe bwe mubibala. Naye ne bakkiriza muzeeyi direction gye yatwala etuleetera obugagga obw'ensibo. Kubanga nabo ne bwe mba nvuddewo ne bwe balyagala balisooka kutunda miti. Balisooka kutunda nte. Bwe balikwata ku ssente z'ente ezo ne bamanya nti osanga muzeeyi yali mutuufu. Naye bw'oddira ssente nga oziteeka mu buteesi mukono bw'oti n'ozigjayo, embeera eba ebaluse. Kyekyo bannange. Thank you so much. Thank you so Alex, before you come in, because I want Mr. Kachika to finish then I want us to finish on liquidity. So Mr. Kachika, you've mentioned some ventures. I think you mentioned Matoke, dealing in Matoke. You mentioned also right now you're also getting your cash flows from selling milk. I think, is that right? Yes. So those are some of the ventures you mentioned. I sell silage. Let me tell you the products, yes, that I deal in. Yes. Sente, by the way, ku farms ensinga okufuna nzifuna mu busa. Kansubire nti ne banayagala tebajja kusobola kunsinkana. Sente zange ezisinga ntunda obusa. Akamotoka k'obusa nga buli purified emitwalo 4. Nina ente 2. Buli lunaku nfulumya obusa buno obwa forward wano obumotoka 4 oba 5. Kati gwe ezo zibaleemu. Ne nfulumya amata. Gye giri emiti gye gibbingwa nina big pause n'embeera ne small pause. Oyo diversification. Kati ngenda ku silage. Eno banka gye nkola eno ejja kutuuka okuexportinga silage okuva wano e Uganda. Naye nga n'ente zange nga ziri bulungi. Ntunda ente, ntunda emmwanyi, ate n'ensomesa. Kyekyo sebo. Thank you so much, Mr. Kachika. So Alex, maybe you can you have some comments to make from Mr. Kachika's submission, because I have one more question for him. Of course I do. Liquidity. This is what brought people to exchanging it from a different perspective. Okay, just Alex, kindly in the interest of time, just try to be precise so that we can because we are also in a nick of time. Over to you, Alex. Haji mulimu ebintu bye tukanya nabyo. Nti ekintu nga money markets nga unit trusts nti nyangu nnyo okujjayo sente zo. It's its greatest strength, it's part of its greatest weakness. Naye werabira ebintu bibiri. Ekisooka nti mu bulamu bwe tutambuliramu ekizibu bwe kiba kizze ekinaakutwala. I would rather have some money in a unity trust than having it in the land. Every single day, bantu banji betulaba ku mutimbagano kuno, bwoba ogobera omutimbagano bulungi. Nga bakaba n'abaana nina akaploti kange nina milioni 10 nzaagala today. Naga ate wali azikuwa. Waliwo ampa 8 tewali, waliwo ampa 6 tewali. Waliwo omusajja omu ku bagezi ku TikTok kuno, mukulu mulindwa simanyi oba kwali bataliiko. Yagenda n'agamba nti one of the best business omuntu gy'osobola okukola e Kampala ng'oyiriba kwe kugula abantu amataka g'abantu abalina ebizibu. Abatuuka nga alina omulwadde, alina kye yeetaaga, naye nga talina wajja 10. Owulidde? Nga talina wajja 10. So bw'okirowoozaamu mu ngeri bw'etyo, otandika n'olumanya nti nno ekizibu nga kizze. Wallahi you are better off okubeerako ne sente mu unity trust than okubeera n'ettaka. Bantu bangi bafunye ebizibu oba n'afiirwa omulimo. N'anoonya wajja sente ezimulabirira nga n'enju n'amaliriza ng'agitunze. Ogaza n'oyogera ku kintu ky'obugagga obw'ensibo. Obugagga obw'ensibo bumaliriza nga babupimira mu ssente. Era bangi betulabyeko ababadde nga mu Haji Kachika abakoze ku business bakoze ku bintu biki eby'amaanyi. N'atuuka n'afuna oba looni n'emutabukako okakananga n'ebyo ebintu byakoze babitutte. Family eno ngenda jjogerako mu kitiibwa si mu kunyooma.
because it's a learning lesson. Family y'omukulu BMK. Haji Kibirige nga mukama tanaba mujjulula. Buli muntu yakkiriza yali one of the richest families. Essaawa eno waliwo ekiseera kyayitibwako wano administrator mulabyeko yakola service zaali nnungi nnyo. One of the things ekyasinga obbatawaanya nnyo nti n'ebintu byalekamu ssente bye bintu ebisinga okubonyaabonya abantu mu bugagga obw'ensibo. Bintu ng'amataka, bintu ng'amayumba, kyangu muntu kubba. Essaawa eno tudiringa nnyo mu misango gy'amataka mu makooti okusinga mu misango gya treasury bonds. At least I'm so sure mu treasury bond teriyo muntu ali mu kooti kugamba treasury bond yange bagibbye. Ekyokubiri ukoze nogaa nti omuntu baagala okutunda treasury bonds bayinza okukola losses. Mu myaka 5 kanzire just for 5 years. Omwaka gwokka gubadde osobola otunda bondi y'oku losi gubadde mwaka guwedde. Lwaki? Ogwo omwaka rates zaalinnya nnyo, bwe zaalinnya nnyo it was a buying year. Naye emyaka egisigadde gyonna nnyina buli yobadde otunda bondi obadde ogitundira ku magoba. Essaawa eno gye twogereramu tuli mu Gwakusatu ennaku z'omwezi nga 7. Omuntu yenna yagula treasury bondi omwaka oguwedde agitundira ku magoba ekinenyiga 10%. And magoba sogera income njogera capital gains. Eyagula ettaka emyaka 2 omwaka gumu emabega essaawa eno magoba akigofuna. Bwe tudda ku kya business, omuntu obugagga bwe tuyita obw'ensibo kwe kubeera ng'omuntu olina w'oyingiza kasente. Ekintu kye tugamba okulima n'ogamba omuntu nti ali Dubai, bakadaama baffe nti bali Dubai, bali luddawa. Okulunda embuzi nga taliiwo, bangi bafiiriddwa sente mu mbuzi. Kakanda ali e Kampala nga ku mulimu ayingira ave waka nga nkoko saawa 11 ogw'okumakya kubanga asula kira. N'ayingiramu otuuka mu office saawa emu, adde waka saawa 2 ogw'ekiro. Agenda otuuka ku Saturday nga akoye, talina budde bugenda kuvuga genda nakifuma kulambula faamu ye. Ajja mmaliriza afiiriddwa. Kati oyo omuntu atekesene mu treasury bond agenda funa amagoba goyita amatono 15%. Naye Haji tukimanyi ne mu business bw'otula n'obala business ez'amaanyi, business erina return ya 15% is a very good business. Kiba kitegeeza omuntu atadde sene mu treasury bond n'alookinga in 15% ye akola smartly abuildinga bugagga. Ekyokubiri, finance is not about numbers. Oba money matters, see numbers. Nti bona atundo ja kufiirwa. It's about behavior. Nti omuntu yenna atuwuliriza twogera, and I think it's the same mindset joina. Naye nange njogerako nnyo. Nti tojja in unity trust, in treasury bonds, in equities with the mindset nti ogenda gagawala in one single year. Absolutely not. Owulidde? So, kitwala obudde. Sente ojja zikola. Yeah, what's happening? Sente ojja zikola. Nebo bw'olowooza nti you have the capacity. Ogezi olugamba oli musomesa mulungi, mu busomesa batera otusa n'ogamba okumanya your strength. Nti business gy'ogenda okola ogenda olunda mbuzi mukwano Obedi nti yategeera embuzi ze n'ozikolamu. Mukwano gwo Jebbi nti yategeera ekyalaani ago ge maanyi ge. Kati gwe Kakande olabye Jebbi ali successful mu kyalaani. Tomanyira bwe kigira nawe ogenda otambula. Tomanyina contacts zaayina zimufudde successful. Ogenzeyo because oga kyakaliwo sente mu kyalaani. Sigala wano mu investments ojja kukolawo sente. So bw'otubogera okuzimba obugagga tekiteeke it's that ino gye tuli tekiteekinga 1 to 2 years. Naye nga mmaliriza ku point eno ngenda kuwa kusoomooza. Okkiriza nange nti bakitaffe bajjajjaffe bonna baalima. Bali balimi, bali balunzi. Owulidde? Bajjajja like Uganda, our tradition, bwali bulimi bwali bulunzi. Kiki balagawo essaawa eno? Bwe kibaddalanga okulunda, okulima, okulunda embuzi, okulunda embizi, nga maama bwazirunda, nti bwe wali obugagga obw'ensibo, kiki kye balagawo? Nsobi ki ezo ze baakola? Feze tulina okwewala. Ekyo bwe tunabafuna ansa y'ekibuuzo ekyo nga tonagitegeera, you'll never understand Kakande's message.
nti ddala bwe kiranga okusimba emiti kwe kwalimu ssente mu myaka gya 2010 omwami Kiyimba wano yayogerako n'agamba Kiyimba y'omu ku basajja abalimye emiti nga ggwe aja amaanyi naye yagamba naye ate emiti gye gimu gisinza omuleetera the biggest stress naye olaba Haji oba ye Haji naye si ye Haji ye Kiyimba si Haji tolaba ne Kiyimba ku lw'Emasaka ogivuga n'ogirabako kati agitwala Tanzania kati kubamu kakanda alimye eka 2 singa ddala bwali bugagga nga bwe muva obugagga obwensibo kiki kye balagawo essaawa eno kati wotandika n'ogamba nti kiki kye nnina okulengera mu maaso kiki kye nnina okukola ekiri different investment si nnina okukola how can I deploy money smartly tingenda sigala nga nkola wana akalimo kange nga bw'ogambye mutabani wali banka nasigala ng'ogumuweereza kasente nazikwata sente nazideployinga mu treasury bond mu corporate bond mu equities because that's the whole spectrum. The spectrum ntingenda gula MTN shares buli sente MTN lwekola nganga wala bwenzirekera abaana zikola basigala bafuna emigabe ejo forever. Bwengula treasury bond y'emyaka 25 mu myaka 4 n'ekitundu myaka 5 mazjeyo capital mu myaka 19 mbandi amagoba. That mindset you have to link it with the behavior. Nti bobo yagala okola sente mu bintu bino okuva mu 15% return to 25% return oyina okubako ne stomach. It's not being okuba n'omusayi gwa blue nga bwakirese. It's about having the tenacity to see long term. Bwoba toyina that mindset nti I must build this nti nawa ebiroto bya kuzimba bugagga nja kukola nte njagala kuzimba farm nogamba kansoke building that stomach eno treasury bond tojja neche mmanyi ne bonagenda mu business ejja kukuba because ero jja kukola yakasente osanyusa omukazi oba 2 3 business egwe tubirabyeko. So wonna wogenda that behavior is extremely important. Naye nga tungamaliriza nga nkomawo gy'oli Haji nti bwetubaddala nga ogamba bugagga mu farming mwe muli obugagga lwaki Uganda si esinga obugagga ekyokubiri bajjajjaffe kiki kye balagawo baali basajja balimi bamanyanga okulima in every single sense. Thank you so much, Alex. So in the interest of time, Mr. Kachika, I just need you to sum up on this issue of liquidity. How do you manage your cash flows? Because I know that you said for someone who wants to maybe start a business venture on land, or you just I need you to just tell us how do you manage your cash flows? How can someone manage their cash flows so that they can build money in safe places, the ones that Alex is talking about, like the money in unit trusts and government bonds. And then Alex, after that we shall cross over to you for a few questions on liquidity, and then we shall move over to final remarks and Q&A. So Mr. Kachika, over to you. Thank you. Bane nchibanyonyodde ebintu byenzijjamu ssente bingi. Waliwo obenda yabagamba nti Kachika nga tawandiika. Ze sirina tekinetagisa kuwandiika. Ebintu mbiyiseemu. Buli kintu kyonna kyenjogerako. I want to get on record. Tisiyingirangako mu bank kwewola. Ku zonna investment emyaka ndoza kati gisusse mu 6 oba 7. Atera I transact on the farm and into all other areas nga sigenzeeko wa muntu kwewola. Era kye nnavanvaayo okulabula abantu naddala nga bakuze benshuaringe cash flow naddala nga okuze. Era okukyogera oba obutakyogera, family yange erina ssente mu unity trust. Twayawulamu mukyala wange zo sente zize kadi njagala to get on record nti emyaka ejange gyentuuseemu gyatuuka ekiseera ne gifuna NSSF yazo. Naye njagala going on record nti sikiririza mu petty those petty arrangements tinalinga sisobola kujjayo sente zange nga sinaweza myaka 5 mu 5. Naye bwe nagaweza bepa nagenda ne mbagamba okujja ne bangamba nti olina interest gy'ogenda okufiirwa ya 100 million. Ne mbagamba it's true, I know it. NSSF weri
records weziri mwami Kakande obuuliriza nnyo njagala ogenda obuuze nti omusajja yajja wano ng'ebula emyezi ebiri okudikiraringa interest afune million 10 n'agamba mumpe sente zange kuba ngenda zikozesa ku ttaka lyange bye ngendo zikolamu bisinga interest wammwe. Awo oba otegeerera nti ono omusajja mu kukozesa sente ze n'azizaazisa tomubuulira kirala. Naye mukyala we ye plays safe ate nga family ye complimentinga. Kati y'omukyala ate ezize n'aziteekawo n'agamba nze sirina gakakaalukana ye n'aziteekawo nenja zikuwangako buli bbanga lw'oba ozikola ki lw'oba ozeetaaze. Era nkyogedde emirundi mingi nti mukyala wange is my first and last lender, lend of last resort kubanga eddala nkimanya eddakiika we ziviirayo. So buli kintu kyonna kyonna kirina okutambula ne kinne waakyo. Naye nze kakiika ate era tajjangayo sente ze nga mugambye nti owaaye tulina omulwadde nabalanga oba tulina oba ngenda for surgery oba nina ebintu ebiri near liquid ekyo abantu yensobi example omukulu gyaleese erimu kooko eri skilled Mamed kakiika akulaga ente weŋŋambira kati nti bloka b'ente ntundayo ente 2 emmotoka ezijja okujjula wano. Kituufu emiti mwami kiyimba gyali eyo ne excessiveness gye bagisimbira mmanyiyo naye nze bwe babanga nakulaze eggula ekifaananyi ng'ejange bagisikana tractor okugijja mu kibira nze bwe mba njagala million 3 kintwalira essaawa era 3 nga nkubye essimu nti mujje musaleeko ekibira ekyo awo. So that is the case with me. My liquidity, my cash flow is assured. Kubanga omusajja ono ya spreadinga his income evenly. Nina obulume nzaazisa obuyana kumpi nga 15 ku faamu yange. Obulume mbutunda nga bukyali buto. Nze buli myezi 3 ntunda obulume nga 40. Ezo sente ne ziyingira. Mbabuulidde abantu bategeera obusa nti no tosobola kulima ennaku zino nga tolina busa. Abantu babuukinga obusa kati tulina abantu abasasudde emmotoka zaabwe ez'obusa obumotoka busukka mu 10 naye ng'omuntu aleka ssente ze nti bwe munaamaliriza oyo nga nange mundeetera bwe munaamaliriza oyo nga nange mundeetera. Bannange kyekyo mu ngeri y'okuyingiza ssente naye nga mu buvubuka tunoonye sources ezikola capital. Bwe tumala okufuna capital eyo tumuteeke mu bintu ebikalu. Kituufu eno generation erinamu enkola gyekolamu eri smarter naye ate efunyeemu n'obunafu kubanga tewaliiwo bannaffe bali betukoppa. Uganda will never be America. Singa ddala Uganda nga bwe bambuuzizza nti ddala okulima kwe kwali kuvaamu ssente singa Uganda yesinga obugagga muto wange Kakande kyekyo kye nazze okulabula abantu. Textbook n'okusoma ne Google nani yagenda nebalimba abantu mwenna ne mu abandoninga our greatest resource which is land ne mugirekayo. Omusajja ono yajja ne ku kyalo nga kuliko abamusinga obugagga naye n'abalaga kati nabo bakyusizza obuufu. Kyekyo agenda ya Mamed Kakiika kwe kumanya ensi yo kyeri and you utilize its resources to the maximum. Kyekyo bannaye. So, Alex, I'm coming over to you. Now, it seems Mr. Kakiika has made one thing clear. Some of us, and of course, I think Alex has tried to bring this out also in some of his submissions. Some of you buy land, but you don't know what exactly you're going to do on the land. You have knowledge of what you're going to do. You don't have any research at all, no knowledge, no mentor. So you end up making losses on the land. And I think this is what Alex has said. And he's also said it in the interest also of businesses. You start a business, you're not sure of how to run the business, then you make losses. Which is why when you do a simulation, the success of some of Ugandan businesses, especially entrepreneurs, they don't last for too long. I think probably less than 2 years. And there are so many factors attributed to that, So Mr. Kakiika has made it clear. Some of the investments he's made them, due to the knowledge, but also he's also, done something that's important, which is
cash flows, in finding ways of how to manage cash and to keep cash to build his cash base. And also that's one of the reasons why he's been able to venture in many things, because you can't invest if you don't have money to invest. Now, I think at this point, and of course, Mr. Kachika, you also mentioned how you're saving the money you're making from your businesses in unit trust, which is a good thing, because in case maybe a venture you're doing on your land doesn't work out, you can still be able to try that out with money that you saved, money that you kept in a unit trust. Now, I know that Mr. Kakande is a financial analyst, and we've seen a lot of his work on his Substack where he's done simulations of investments. If maybe you're investing for 25 years, how will your investment be able to grow, and things like this. So, Alex, I would just want to pose this question to you before we move into the Q&A section or period. I want you to just really track for us, how should investors adjust their investments in their assets, and how should they do it at their different stages of life? A 20-year-old, a 30-year-old, a 40-year-old, where should they be putting their money, and how can they switch up their investments so that they get a lot of value out of it? I hope I'm sure you can be able to answer that in the best way possible, Alex. Yeah, thank you so much, Alex. Over to you. Alex, just one other thing. Alex, sorry, one other thing. Sorry to interrupt you. If you know that you have questions for any of our speakers, you need to send your questions in the chat now so that I can take record of them and we can try and manage time regarding them answering the question. So if you have a question, send it through as Alex presents, and then we shall be able to come back to the questions later on. Thank you, Alex. Over to you. Haji, madde mugambe chimpandisa nti njagala nnyo okuddamu omuntu nga muddamu ku kintu kyenkakasa kye yawandiise kye yayogedde. That way I have the right record. Naye kantandikire ku kyayogeddeko ekinsanyudde nti ye Haji asobola taking a high risk, omukyale waka na playing a safe. Njagala nnyo okusomooza abantu from a reflective mindset nti Haji yani golowooza bw'otunulira abantu 10 ab'e Kampala aba abantu abasinga obungi, olowooza abantu abasinga if bwe tubateekawo line ku kulonda ne tusimba wano Haji ne tusimba wano mukyala Haji based on characteristics of money matters, golowooza abantu bameka bagenda okusimba ku mulukongo guno okusimba ku mugongo gwa mukyalawo. Ekyo kibuzo kankirekawo, but for me this is how I see it. Ku mulembe gwe tuliko guno nga bwe wagambye ogezi neogera a very important point nti people should learn to do the smart money and raise capital and deploy it in things that matter. The better way to raise capital esooka bw'oba olina omulimu gw'okola nga kusobola okusasula akasente akawerako ne kafundinga yo direct business, that's very good. But tukimanyi e Kampala batono nnyo abalina that kind of jobs. They are extremely very few. Sabasigadde tulonderera bulonderezi kamu gwe muganda. So kamu gwe muganda kitegeeza gwakamu gwe muganda ne bw'oba olina ebirooto byo byenzikiririzaamu nti buli muntu alina kyagenda okufunamu mu nsi muno, gwe teeka sente mu treasury bonds. Ogambe nti nina emyaka 25 naye we naaweleza emyaka 35 nga nziguddewo nange faamu yange ey'ente nga ntandise olugendo lwange olw'okukola sente ez'ensibo nga bwe bagamba. Kati kitegeeza gino emyaka 25 ku 35 togula butaka, tozimba nju. Lwaki? Nti eyo enju egenda cripplinga your ability to raise your capital that will fund your dreams, especially bw'oba olina ebirooto ebigaziwamukko. Ekyokubiri, Haji ageze n'agamba ye akulembeza kimu cash flows. Mbadde ngenda mugambako ekintu mbadde ngenda kireta different ne kakite mu ngeri bweti nti the best planned cash flow yeyo gy'omanyi ddirwa ejja na sente mmeka ddirwa zijja, that you can even plan for it. Nti nze bwe mbeera mu treasury bonds, emyaka gye mmaze mu treasury bonds, nti sikyakaaba nti oba school fees zinaavaawa, nti oba maama manyi ddirwa ensasula buli mwezi ne mmanya nti nyingiza emirundi 2 oba 3. Nti essaawa eno nina omulimu oguli very very good by Ugandan standards. But right now almost sente zenfuna they are starting to rival that.
Nti mu bonds chezikola nti have literally secured cash flows for the next 25 years. Assured. Let's add that word, assured. Nje sawa no tuli mugwa kusatu. Nze setaga kubira muntu yenna manyi disentele sinajja. Bwe manitaga air ticket esawe no genda ke Bungereza. Amanyi mugwa okunaawo waliwo 18.5 bond egenda okunsasula. Awo njagula ki? Mugwa okutaano manyi netaga school fees. Awo manyi bond egenda okunsasula. Assured cash flows. Omulimi twogera obulimi in a broader spectrum and nkwebaza nnyo nti osomesezza abantu a better farming methods, a smart way of doing agriculture. Naye obulimi abantu basimba kasooli twali wano mu November omusana gwayo kyabalimi ne bakaaba kasooli wange ne batandika obbawo amagezi mu mutunde mu muguzi abayina ente. Oli alima kasooli yatekawo miliyoni 2 omusana gwabookya twalabako wano JB ngali mufukirira ekiro. Kati yo omuntu nga JB asobola okugamba obulimi bufuna n'atakugamba nti namala wiki n'amanga anfukirira. Obwo bwe bulimi. Omuntu ajja kulunda embuzi. Alunda embuzi oba embuzi bo kaleko nti zo tesira kugwa bbeeyi because embuzi ewooma. Naye omuntu agenda kulunda oba embizi omusajja ajja gigula amugambe yasaata wadde nkuwe emitwalo 3. Omugambe naye embizi njirisiza okumala omwaka mulamba. Yaziteekayo for cash flows atuuse okuzzaayo abaana ku ssomero bamugaba muwe emitwalo 3 tezimala. Niye n'obulimi essaawa eno waneemubende abantu batunda kasooli nga wa mwezi gumu n'anoonyaamu wa ssente lwaki afunye ekizibu. Lwaki? Nti yeetaaga ssente. Buli wobeera ng'olina wojja ssente w'omanyi we ziva osobola okukola planning. Nti treasury bonds essaawa eno. And maybe kangattako na kino nti teweetaaga kuteekamu zonna 100%. Naye okusobola ogambe nti bwe mba neetaaga school fees wano we ziva. Bwe mba neetaaga zino wano we ziva. Eno bondi njiguze yakundabirira mu bukadde. Now of course people who love volatility, who love risk like Haji asobola okugenda nga bulayo emyezi 2 n'agamba emiliyoni 10 muzisigaze ze mumpe ziriyo. Naye realistically abantu abasinga agenda gamba batono nnyo who have that stomach, the tenacity okuluzinga miliyoni 10. Ajatula mu motoka agende nga akaba paka lwatuuka wakamfiridwa miliyoni 10. Olaba obeera mu nsawo n'emitwalo 10 n'otuuke wakanga tulaba jezira zeno gabo bazaagudde basigadde mu taxi nomale ennaku 3 ng'abe wakato babuuza ku mitwalo 10. And these are the people we are teaching about money. Nti omuntu ogenda tuka wansi ogambe nti negomba okubeera nga Haji Kakiika. Olugendo Haji Kakiika lwe yayitamu okukola sente ze nze lwe kasijja sirusobola because maybe sina opportunity to go outside where I can make more money. Essaawa eno taxi zaafuuka taxi. Twakola sente empitirivu mu boda awo nazo zaatufuukira obuzibu kati ennaku zino. Nina eka esoma 40 weeru n'emiti nagibalagako jjojjuuze. Nera ng'emiti gyansalako. Kati ate nenzuula ekintu ekikola sente nga treasury bond neŋŋamba nti mulimu ebirooto bye nnina myaka 10 bye ngenda otuukiza ku myaka we naabeereza emyaka 43, 44, 45. Kati essaawa eno ndi ku building capital. Kiddeyo ku kiri Haji lwaki ŋŋamba nti abantu tebazimba nju. Basooke ba building ewantu ewava sente mu business owa business akole business. Mubi mu business where the majority are. Aziteke mu treasury bonds mu unit trust. Bwe zinaawera ajja kufundinga business ye. Awajja fundinga dreams ze. Bwona tukamu eyo level oba ojja kuzimba ennyumba. Kati lemiko ngamaliriza nomba ku kibuzo kyewabuuzizza. Nti omuntu oyina wosobola okujja miliyoni 1, miliyoni 2 buli mwezi oba ezo sente zinzo oba nnyingi n'ezo z'abasama. Mitwalo 5, mitwalo 6. Essaawa eno oli ku myaka 3. Nga tunaweza myaka 4 tozimba ezo sente zikwata obeeko woziteeka. Kati emitwalo 4 togenda Yesu kuzirima mu miti gya Haji because Haji yagambye agula amataka mitwalo miliyoni 5 gwe tozina miliyoni 5. Kati gwe soko osonde miliyoni 5 zisooke ziwere ogule ku miti olabe ojjamu sente nga Haji. Oba kanzire which is one of the most important point. Abantu abatuuliriza wano oba twagala oba tetwagala. Majority of them their biggest financial decision gye bagenda okukola yenju gye bagenda okugula oba okuzimba. That is the fact. Kati ogambe nti mu myaka 10 kankuze enju
onkuza anti enju kankwate sente zino nzi investing nga afune 15-16%. By that twogera 15, that is fixed, that is before compounding. Haji musomese kigambo kino akimanyi, compounding is at the 8th wonder of the world. Nti bweteka mu sente wano mu myaka esatu manyingidde 40% return on my original investment. Mu myaka etaano manyingidde 100% return. Nti bwenchiwamu emyaka 10, which is the patience, Haji gye yagambye nti nno olina okuba ng'olina omusayi gwa bbulu, kitegeeza you have the ability to withstand the storm, and storms will come. That's the fact of life. The storms will come. Nti mu myaka 10, between 30 to 40, kamngambe nefirize ebintu bingi. Let me be frugal. Let me cut off whatever I can cut off. Building a capital. When yayingirira myaka ana, awo amagoba genja nkuba ntandise okukola mu bond oba mu investments, kakoze investments generally, gajja kunzimbira enju naye nga it doesn't threaten my capital. Eyo mindset bwotandika ogiraba bwotyo kiba kigamba between nga tonnaweza myaka ana, take advantage of the compounding. Now that compounding is, I take it a notch higher. Nti abantu abasinga, abantu abamusa abasinga balungi mu business, bagoberera olugendo lwa Haji. Era bw'ojja sanga abagagga mu kikuba ajja kugamba abasinga kwebali wano, ajja kugamba nti nze business gyoyagala nkole ngimazemu emyaka 10, bintu byenandise okufunamu bino ntandise bifuna myaka 10-12. Haji Isa Sekito taata wange asiiba akyogera wano. Kati gwe abo abalungi mugoberere ekyo, tojjaamu ssente mu bizinensi yo, gireke esooke ekule, esooke egaziwe, esooke ekole nga Haji bwakugambye nti nina kino, nina obusa, nina kino, nina kino, zikuŋŋaanye. Kati gwe atali mulungi mu business, of which I know the 80% of us are what we are, lwakuba tetwagala kukikkiriza, gwe ssente zo ziteeke mu bondi. Mu myaka 5 zijja kuba ziddabulinze. Mu myaka 7 ojja kuba otandise okusanyuka. Wonaawereza emyaka 10, mukama wange mu 2035 mulijjukira eddoboozi lya Kakande. Abali batambudde olugendo lwaffe luno olwa treasury bonds fe 8 ku 10 mu myaka 10, ng'otandika olaba nga return yo is 40-50% of sente ze wateekamu mu originally. But it's not going to be easy. You must sacrifice for these 5 to 10 years. It's not a quick get rich scheme. It's how when I talk about bonds with audacity, because it's baddemu emyaka 8 n'ekitundu. I'm not a person, because I try to take my message away. It is very bold in a Haji for me to kubalaga statements, you know, ate kino byenkoze no. Naye ku myaka gyange emito gye ndiko siri mwavu. I'm among the top 5% Ugandan average. Average 5% mu sente. I believe I can fit into that category very comfortable. Ochifunye niye myaka 8 lwachi I talk about audacity in it nti batunulira sente zendalandika nazo sente zinatekamu mu 2020 amagoba ge zinkolere saawa eno it's double the money zinatekamu mu 2020 mu COVID period. What did it take? It took me understanding the journey of finance. The finance is not about numbers. I can give you the simulation. And this is not even for just the treasury bonds. It's for the business. The only difference about treasury bonds, which I always pit it against Nga Haji's business, is ntinze I'm realistic in Zikiriza. We should deploy our money smartly. But at the same time, Munzikiriza, not all of us can be like Haji, successful business or entrepreneurs. Majority of us are going to be successful Haji's wife by investing and playing it safe. Thank you so much, Alex. Yeah, so again from Alex's submission, just like was mentioned earlier, I think that the discussion really has been fruitful because it's indicating that there are definitely risks. And of course, some people in the comment section, they have also asked those risks. They want to find out the risks that may be there, you know, with some of these ventures. So we are going into the Q&A session. I want to start by answering the questions that are targeted to the Capital Markets Authority, and then I will leave the rest of the questions that are targeted to Mr. Kakande and Mr. Kachika. So there's someone who is asking, can I invest in a unit trust while in Europe? Yes, it's possible for you to invest in unit trusts even when you're not
located in Uganda. First of all, you need to go to the website, the CMA website, and you'll be able to find a list of licensed unit trust managers. Identify the one that you want to deal with, and then you can ask them the different unit trusts they have available. There are many types of unit trusts, like a money market fund, a balanced fund, equity fund, bond fund. So once you've identified that, you should be able to open up the account and be able to send money to that designated account even when you're outside of the country. And of course, this also applies for Ugandans who are in diaspora. If this question came from a non-Ugandan, you can invest. If you're a Ugandan and in diaspora or abroad, you can still be able to invest. Someone also asked, where can they find a list of the unit trust managers? When you go to the CMA website, which is www.cmauganda.co.ug, you'll be able to find what we call supervised firms. So that list of supervised firms, you'll be able to find unit trust managers, stockbrokers. You'll be able to access all that information from there. Now, someone also asked, how are the shares? The shares, we have right now 18 companies that you can buy shares in. And if you want to find out how have they performed, I don't know if Alex has that information. Maybe he will talk about it. How have each of those stocks performed? However, if you want to get this information, you can get it from a licensed stockbroker. You will go to them and they can be able to guide you on how the shares have performed. And then you can be able also to go to an investment advisor, a licensed investment advisor, who can guide you on which ones maybe to invest in. And of course, just to add my little voice, all my voice to the commentary here, of course, that the lot of knowledge which has been shared by the two guest speakers. I just want to say that as the authority, and of course, in part of our investor education, we normally advise that it's important to diversify. Okay, this discussion, this is the third time we're having this debate, and of course, Mr. Alex Kakande has just joined this debate with us today. But we've had, this is the third edition of the debate. I think we tried to reach out to Alex then, but he must have been, I think, out of the country. He was unavailable. But the discussion will keep going on and on and on. At the end of the day, it's about diversification. So you may have a business, the business may be struggling to do well, but it will eventually do well. But also now, like Mr. Kachika said, keep the money that you make from the business. Some of us, when we make money from the business, we put the money on the bank account. Bank account is you're just saving your money. When you're getting money from the business, put it in a unit trust. Okay, I think he indicated that very, very clearly. The unit trust will be able, it's an investment. You will be able to get interest by having that money in a unit trust as compared to having it on a bank account just seated there. Okay, that's the other one. Now, the questions that are remaining here are questions that are specifically directed to, some are directed to Mr. Kachika and some are directed to Mr. Kakande. Okay, so I'm going to just, I'll just read all the questions, and then Mr. Kakande and Mr. Kachika, feel free to unmute and answer your questions. But in the interest of time, I want us to be through with this live latest by 1:40. Okay, so we can be able to continue with our activities for the day. So the first question. What is the multiplier effect from holding these assets? This one has come from a journalist with NMG. They want to find out, Mr. Kachika, from where you sit as a successful entrepreneur, what is the multiplier effect from holding your land, from the purchase cost of your land and the money that you made from your land and the ventures that you are in? You know, how have they performed? I don't know if you have that information, but we'll be interested in getting you. Then Alex also, if you can just give us, let me just finish all the questions. Then Alex, we also need to find out the multiplier effect. If you can give us maybe just estimates, return estimates. Then the other one is... I'm not writing, so allow me to answer one by one. Okay. And my age can't correct them. Now, I've been on record that I bought much of my land. I started buying land, the first piece in 2002, the others from 2009 up to around 2015. And the average price was between 400,000 to
to about 1 million, the average price. The current market price of an acre, that was an acre, right now in my home area, is between 30 to 60 million, depending on the location. So you can calculate the capital gains on my land. In fact, when everything else has been said, I wonder how nobody has been able to realize that point. That this man, we are talking about farming, we are talking about cows, we are talking about trees and the rest. This man is holding the greatest asset ever man has ever had. That is land. I mean, the Greater Kampala Metropolitan is up to you to calculate the value of 682 acres of land, 40 kilometers away from Kampala in Mukono district, and bought by a high school teacher. None of the land, I've shown it publicly, you've never seen any complaint. None of the land was obtained fraudulently. None of the land is leased or given to me away as an investor. I bought every piece of land. And at that time, it was around between 400 to 700 to 1 million, an average there. So you can calculate the capital gains that I have. And it is up to you to realize whether the multiplier effect that someone is telling you of 12.5% versus the person who bought land at 1 million and now it is at 60 million and going, because he's not yet to give away his land. So a man talking to you is creating wealth, staggering wealth, and to be maintained by keeping it productive. So when it comes to other usables, like other items like cows, I bought 80 cows. Right now I have 200. I think in the past 4 years, I've sold about 600 cows. So every cow gives me a calf every year, and excluding the milk and all the other byproducts. So the multiplier effect is extremely high if the land is productively utilized. I don't know by what percentage, but I think my daughter one time indicated that we have attained about 6,000% of our investment from the initial. This is explained by the fact that this is never a government official or anything, a high school teacher who invested his money slowly, but on a square mile in the Greater Kampala region, productively utilized. Thank you. Thank you, Mr. Kachika. Alex, there is a question here. And of course, this question goes to the both of you. Someone is saying, if I invest 200 million shillings in agriculture, assuming the person, I don't know if, assuming the person has the land or doesn't have the land, if they invest that, probably maybe they can rent or lease the land for agriculture. If they invest 200 million in agriculture or 200 million in bonds, which will do better? Alex, maybe you can go first, and then Mr. Kachika, you can come in after. Haji Alese, a very good point. For 5 years. Sorry, that's for 5 years, Alex. Yes, for 5 years. But the person said 5 years. Before I go to that point, one point Haji Jai introduces in, which is, it would be njakuba nchitiza abantu wesijogerako. Njakuba nchitiza abantu, and I know why we chose to bring it to the TikTok, so it's extremely important to give people that exactly that. Haji wayogera kutaka nzikiriziganya naye net, and I diverge at one point. Mujechenda ne ale 2000, very few people had appreciated that land is a store of value. Many people thought land was just farming, if I'm to use that word. So because they had yet to see the other value as a store of value yet taka, you're making sure prices are once in you. And they look at it right now. There is a multiplier effect that is extremely high. However, ebintu byata niko kuchuka mu 10 na gumu 12. Actually, it was 27 na tuje 12 yao. Where there was, everyone became a broker, everyone became a land agent, speculation became speculation. Abantu abata niko gula amataka mu 12, 13, 14, 15. Let me also add this point, which is extremely clear. Abantu abata niko gula bu plot around Kampala 5 ku 10, thanks to Mukulu Jomai, right?
Bwotunulira return on investment kumataka hago. It won't go to those. Nina client wangu wantu ali tukibalabalamu yagula eka wane bwerenga. Mu 2,200 miliyoni bazali bina mu 5. Esaawe ne myaka 5 giyiseewo tannaba kujjamu anonya namuwa miliyoni 7 talaba. Eyo return that's facts. Kijayo kitya nti bwotunulira land as a store of value, as a valuable asset which grows, it has attained choandise law of diminishing returns. Nti yatuka nekula netandiko kubako ngekola kakavu. Tekitegeza nti tejja kula. Naye right now speed kwekulira haja kyemanya akikiriza muki nti speed etaka kwekulira kati siri yakulirako emyaka 10 emabega, actually emyaka 2 emabega. Kati omuntu akola investment decision right now in 2026, if you do not put that into perspective, you are cheating your mindset. Right? Nti bwogamba nti ngenda gula ploti 5 ku 10 ku kakande eyakutte eka bantu enaku zino agenda na chifuma nagula eka 2 nasazaamu 5 nasazaamu 5 ku 10 oba 3 ku 5. Nogenda mbogeza with a speculative mindset ogula 5 ku 10 na chifuma ku miliyoni 2.5 because wawuliriza haji yakugambe yagula mu ale 2000 ku mitwala 4. Ne werabira nti ebiro n'ebisibo bikyuse in how value grows. And the two, which is extremely important, nti back in the days bantu bana kibali bamanyi boba tosobola business gendo ogule ettaka lijja kukolera sente. Right now we are changing that narrative. Nti boba tosobola business jangu mu treasury bonds, jangu mu equities, to the extent possible. Nti ne boba oli Kampala togula Kampala wokka, genda ke Kenya, genda ke South Africa, tosobola bigula ku mutimbagano, the smart way. Kati kitegeeza bwe twatwogera mu 2026 nti nina miliyoni 2 ng'ekibuuzo ekyo, kati now let me bring it home. Nekugamba nti bw'obeera ne miliyoni 2 n'oziteeka mu treasury bond essaawa eno mu myaka 5 okuva kati zijja kuba miliyoni 4 nga you have not lifted a finger, there is no risk of loss, there is no nothing. Assured, the probability of your success to reaching 400 million is 100%. Kati gwenoga nti kangende ngule ettaka. All average it's to buying land. Nogamba ogenda digula wa. Bogamba nti oyina kyogenda odikolerako productively, then you change the equation, because now the productive way you are going to inject in more money. Nanga I have to inject in more money mu bonds to make the equation better. Ne bogamba nti oguze ettaka naddala abantu abagula speculatively. Kyobana productive way is a deal. I cannot compare business to treasury bonds. They are totally different. Ne these speculative investments over abantu abagula obutaka ne babutereka. Oyo. Ogenda gula akataka, gwokagula akatadde mu premium wa 40%. Otuko katunda n'omugamba bamiziriza sente ze nnakuwa naga nange sizisobola. Nakumaliriza nga akuddiza half sente ze wateekamu. And these are realities of what it is. So omuntu alina miliyoni 2 essaawa eno. If you are good at business, stay in business. If you are already in business, diversify in treasury bonds. If you are not even in the country, you don't even know if you are good at business, ziteke mu treasury bonds. That 15% with the compounding in 3 years, it's 60%. In 5 years, it's 100% return. In 10 years, it's almost 1,000% return on your original investments. That's the power of compounding. Treasury bond, zezikuwa. Thank you, Alex. So we have another question here. This one is for you, Mr. Katika. They ask any challenges you faced while using land productively? Minimally, I would still recommend abantu mbawa amagezi. Mwebuuze kati kyenvudde nasomesa ebintu bino kwe kuyigiriza abantu. Ebizibu ebisinga ebisangibwa ebisookerwako abamu twewadde ogenda nga tubibakingiriza okuwaaba oluganda lwo okuddukanya ebintu byo. So by the way sirina kizibu ky'amaanyi nnyo kyensanze kubanga ekintu ky'oyingiramu ng'okitegeera. Let me give one example. Etera okwogerebwako okubba kw'ettaka.
nze nina ettaka erimu erisukka acres 2 lye nagula emirundi 3 ekyo nakyo mukitegeere naye nalisasula nga mbasekerera kwanza simanyiyo kyabugagga kisinga ttaka nagula ab'ebibanja abalinako ebibanja byabwe bonna ne mbasasula olwamala obbasasula eyalinako leasehold najja gyendi naŋŋamba nti ne leasehold yo yange yiino kanjigule. It was 682 acres. Leasehold ye nenjigula namusasula ebintu byenjogerako ebyange bibeera empirical bwe namala omusasula emyaka 12 nga ndi ku ttaka eryo ekiri e Uganda n'abagezi ba Uganda n'ebiti ebya Uganda nali ndi awo ng'eriyaze ne freehold nga ettaka lyerimu alirinako freehold ne mutunuya ne mugamba kiki kyoyagala ku gino emiti egiriko osobola ogamba nti nveeko I respect nti olina freehold. Omwami eyangamba ekintu kimu nti mwami Kakiiko oli neebaza gye bujja mu maaso nti kuki tife abasobodde okuprocessinga this freehold ne mugamba mbuulira kyoyagala nangamba mpa 3 billion ne mugamba kale ettaka litwale ettaka lye ninako lease lyenkoze ntya nangamba nti nzikendeezezaako n'atuuka ku ssente ze yatuukako ne mugamba yimirira awo kati ngenda kukubira essimu abaaloole bajje basala emiti gino naye sooka ekyapa omala okugenda okikyusa okukiteeka mu mannya gange n'agenda ekyapa n'akikyusa n'akiteeka mu mannya gange ne mulaga the power of land nasala emiti nga njijja ku ttaka eryo ne musasula ssente ze nampa ekyapa ekya freehold kati byebimu ku bizibu bye nasanga n'engeri gye nabisolovingamu olw'okuba mmanyi kye bayita okukozesa ettaka. Waliwo we baleeta ekintu kyapa mu ngalo ku ttaka lya Kabaka era buli bajjange wange nga bagamba mulinde mala okukubako omusiri gwa kasooli okwo bwe naagukungula nga ndooka mbawa ssente nga mumpa ekyapa nze ebintu ebyange byonna ssente zirina kuva mu kyo saagendako mu bbanka saagenda walala n'ekisembayo ekizibu kyensanze kyekyali ekyokubba emmwanyi zange emmwanyi ezo zannuma kuba emmwanyi zaabala emmwanyi zaali nnungi naye abooluganda lwange n'abakozi ate emmwanyi ziri intricate nti emmwanyi tebala lumu teyengera lumu munoga mpolampola kukyuluuza ekolite pedestrian move mu mmwanyi mwe nali nfiiririddwako okwo emmwanyi n'enzisigula obutambi nabo balaga emirundi mingi kati we watudde faamu eno era olwamala obusigulawo n'engenda ku miti gyange eri mu covid nze nayoola sente empitirivu eno faamu saagyewolera natunda miti wali emakukuba nenzija eno faamu yameranga katiko mu mwezi gumu ng'eyimiriddewo nga seewoze awo wenkulagira amaanyi g'ettaka bw'oba osazeewo ddikozesa obulungi seesimbangawo ku kifo wadde ekya LC1 sibeerangako mu ssente za PDM ssente zange zonna nzikolera ku ttaka wano era kyekirinyisizza ettaka eno ewaffe abantu bagenze okulaba nti omusajja ng'ayoola ssente abantu bagenze okulaba nga akamotoka ak'amata buli kawungeezi katwala nibagamba banne twali kuki era ekigendererwa kyange nkifunye ekyokuzuukusa abantu nti mukozese ettaka generation mukulu Kakande gyaleese ya working smart ntuufu naye nze ng'omusomesa bw'oba omanye essomero ly'enkulembera y'abaana ba middle class ne upper class ekintu ekyo nkirwanyisa nnyo era abazadde bangi nnyo n'abantu abakulu ab'obuvunaanyizibwa bangi nnyo bantuukiridde ne baŋŋamba musajja gwe Katonda yakutuwanga kirabo abaana baffe naddala abalenzi mu mayumba gaffe batuula ku bulaputopu bwabwe obwo ne balowooza ssente zikolerwa okwo era obawulira nti you don't have to work hard to make money, you don't have to work hard. Ne batuula ku Google oyo ne batuula ku gundi kyekyanzijisaayo eddoboozi lyange nga ndaba omulembe gufa nga gulowooza nti sente zikolebwa kye bayita smart eyo nti nja kuziteekamu zireete bwe ziti ng'ate tebakimanyi nti bo bwe bamala oziteekayo bwe zityo okubaleeterawo obwo obugoba bwe babaleetera abantu abalala bamala kutuuyana ne bazikozesa ne balooka babaddizaako enjawulo. Checho Sebo. Okay, I think that's it for the questions. Yes, please. Nobody. A second. Yes, Alex. Okay. Haji aina ensonga gy'ayogeddeko ng'omusomesa.
simanyo bayali yetuziz yali atuddeko naga naye kanfuba okutegeera guno omulembe omupya ogwa working smart abaana abo abakolera ku computer. Now ku mulembe omukadde ogwaba kitaffe ogwaba haji, it might look like techimanyi, it doesn't make a sense omuntu okutuula wansi nagamba let me work smart, let me sit on the computer and I work. Waliwo omukulu wano oba yavuddeko oba akyaliko ku live ajja kubambulira bamuyita Cyber Uganda. Agezaako okusomesa abantu engeri gye basobola okukolako ssente ku internet with using ngokozesa essimu yo. Tukkirize tugaane gwe mulembe. Eri enkola enkadde tetuganye nti situga nti yakola. Naye nammwe mwino tulako wansi mugambe naye kiki abaana bano kye balaba oba mbeera ki gye batambuliramu. Mugitegeere obuzibu obuliwo omulembe omukadde kyobalaba basobola okwebaza nti nno webale nnyo okutuusa okusomesa abaana the practical side of it, naye tebafuddeyo okutegeera mulembe gwaffe nkola gye gukolamu bintu. Ku mulembe guno ntisobola okubeera si forex. Ku mulembe guno tisobola okubeera wendi wano wonna nengula gundi nekola shorts ku equities eziri mu Saudi Arabia ne mu Dubai. Lwaki nti mmanyi nti otalengeri gye lutambulamu nkola ntya amagoba ku mbeera eyo. Nti ku mulembe guno wano wendi olutalo bwe lwatandika fe ntugamba nti mbutuufu dola buli lutalo lubeerawo there is a little bit of dollar flow. Abantu nibatandika okushotinga the dollar. Ababitegeera akikola sente nazifuna in 1 week. Sente zagenda okufuna bw'aba ategeera internet gwogenda zifuna mu mwaka mulamba. So nga tetunaba kugamba si betting bannange cyber wali wuya wakyaliwo nga tetunaba kugamba kunafuya abaana betusomesa tuli mu kubasomesa ebintu bino ate tubirabanga it's the problem because they have taken it a notch higher. Nti omwana atule Kampala n'avaayo n'asoma internet n'asoma equities n'asoma stocks n'asoma kino na kino nakulira akolera kamuni gyakolera eri Indonesia naye ku laptop Alex, let's wind up in the interest of time. Just a final remarks. My final remark, abantu abakulu abakuzeeko mu myaka nga mukulu Rutaya mulabyeko wano twali tubutogeddeko naye ne mwabakuzeeko mu myaka 45 okudda waggulu. Of course ebintu bye tuwogerako mujja birabanga ki nti tuli banafu tetuli banafu tuli obwongo bwaffe bwokya buli enkya n'eggulo. Okitegeere tetuli banafu. Mwe yenkola gye mwakola mu ssente yakola ssente naye nammwe temina kye mulagawo. Era abalina kye balagawo bo balaba baliwo batono nnyo bahaji naye ne bakitaffe sebo balunda ku nte. Kati ffe tugambye tukatuyigirize omulembe omupya enkola gye gukola mu ssente nti omuntu oli Kampala kola ku ssente. Kati bw'oba otanaba kutegeera that new generation nolowooza nti buli kintu kisigadde nga bwe kyali emabega, you miss the most important point. Era omuntu agezaako okulwanyisa abavubuka abali mu kukolera mu mulembe guno to working smart. In 10 years ajagamba I wish I had joined them. Thank you so much, Alex. So, ladies and gentlemen, those who have been with us, I want to thank you so much for the time that you've given this session. So before I give my concluding remarks, I want to give an opportunity in 1 minute. Mr. Kachika, in 1 minute, Mr. Kakande, your final remarks, and then I will come in and speak. I don't know who is going to go first. Maybe Mr. Kachika, you can go first. First of all, I would like to thank you and Capital Markets Authority. Banange mwebale nnyo mwebalire ddala. Era njagala okwebaza ne Alex. Weebale nnyo okusomesa n'okusomesa ebintu ebiriwo. Ne nyongera okuggumiza ensonga nti abantu abasinga omulembe omukadde gulowooza omupya mufu. N'omulembe omupya oguliwo gulowooza nti oguliwo guli ogw'emabega gwali mufu. Kati yagunne waagwo ekiku oba n'embeera gye ndimu abaana abo beŋŋamba nga balina bu briefcase nga bavuga emmotoka zaffe abaana abo abasinga ssente bazisaba ffe
Alex, I've never seen your bio, where you work and everything, and your CV. To say, naye abantu abasinga abakoze bakakiika, and I want to take credit. Despite of having my enterprise like this, I have working children. All my children are working because it is a value and a value yaffe tugirina eyokukola. Naye bwe Alex bwobanga okiyitako n'okola n'osobola n'okutegeka ebintu bino, bwe gwoyita omulembe oguhakinga smart, bwe gw'abaana okuhakinga computer okujja ssente ku ekintu ekyo abamu kye bakingirizanga okukola smart. Naye abantu kufa abamu tumanyi, you must work both hard and smart. Kubanga kebeere mu US abantu balina emirimu then ne baloka ba investing mu bintu ebyo. Naye naddala mu abaana baffe abalenzi, abaana abawala the extremely good, abaana abalenzi mulemedde mu mayumba gaffe nga mukwata bu laptop, mu forming up business cards, ne mu forming up bu companies, ne mutandika okuyiiya ekintu ekyo ekireetedde embeera embi ne mulaga flash life. Ne mubuzaabuza omugigi. Nze Mamedika Kika bonoga nti mzeeyi osanye otuleko wefumitirize ku baana b'omulembe guno. Ekyo bro, nkulia head 1,000 times. I can be on record. Kubanga nze nsomeseza mu masomero g'abaana b'abagagga emyaka 34. Mbadde principal w'essomero ly'abagagga. Abaana bonna b'omanyi, every elite that you know in this country and in the neighboring countries ayise mikono gyange. Therefore ntegeera omwana w'omugagga, ntegeera omulembe guno. Bwe nkugamba nti nze nkulira essomero ery'emyaka 25 nakalikulembera emyaka 18 uninterrupted. Therefore tegeera nti omusajja ono ategeera abaana b'abagagga, ategeera embeera eriwo, ategeera buli kimu ekigenda mu maaso, naye ng'alina backstop nti ebyo byonna tubikole, naye bakadde bammwe bakola emirimu egyo, gino gyonna gye mugenda mugikole nga mugigattako n'ebintu ebirungi. Bannange, okukola smart tekitegeeza that you don't work hard. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Kachika. Alex, concluding remarks in 1 minute. Thank you. Thank you so much, Haji. But tuddayo ku working smart, it's about investing smart. We work hard ku mirimu gye tuva nagyo ku mulembe guno ogwaffe. Buli muntu wonna wali, abantu abasinga bonna abatuwuliriza, they are working hard to raise some capital. That is hard. They are just investing smart. Nti ekyaliwo kyekiri ekyokugambanga nti nno funa omulimu gwo bonabona Monday to Friday ne Saturday ogende ku farm obonebone. We are changing that. Bonabona ku mulimu gwo, invest that money smartly, have 2 incomes. That is the message. Ekyokubiri, but ebintu byetwogerako byetupreachingiramu, it's not hacking. It's not hacking and stealing, but twogera shorting and everything, the products. One thing I'm so sure 100%, the future is capital markets. Now, whether it will take 10 years for people to see it, or it will take 5 years, the future is capital markets 8 years. Inti, bahaji mumugenda kubeera omu babiri, mukole business zo, and I agree with you, a very successful listing. Nza immobilize 80 people to invest in that company. And you misrun it, we vote you out because we are the shareholders. And that's the future. So for me, let me target these 80 people as you target the 2 people who are good at business. The future is global village. It is I will work hard in my job, I make my income, I will invest it in the capital market structure. I will invest in the US. Esa wena abategeera twesunga IPO ya Tesla. Tujiesunga, tujirinze, it's either this month or whenever it's coming. $1.7 trillion company. And we are going to make money in it. That is smart thinking. Nkwado example nti olutalo weruliwo. We are short, people are buying shorts of companies. Amanye zigenda okulosing value in the next 2 to 3 months. And they're going to make money. That is the future. Ochegede. So, bochitunira mu bwekityo tekijjawo kiri nti ndoja kubawo kubanga tulina okulya. Naye either way, Netherlands is one of the country a single okufulumya emmere. And yet abalima emmere bali what? They are big corporations. Abasigadde, we invest in the companies. So the future is investing.
And that's smart investing. Until you realize that that's the future. Tuja kulogoza. Tetugamba nino muleme mukadde muchamu. Feche tugamba omulembe guchuka. So the future is where the kakande is. Otherwise, thank you so much. Have a good, I believe it's a good afternoon. Good afternoon. Yeah. Thank you so much, Alex. Thank you so much, Mr. Kachika. Thank you for the contributions you've I'm seeing people putting 6-1, 5-1, 1-1. But anyway, the takeaways for us, those who are on, I'm seeing we have about 504 people on. We are saying diversify. We are saying if you have money to invest, do not invest in scams. These are the ones that Mr. Kachika might be alluding to. Okay. But again, also like Alex said, Mr. Kachika, there are people who are using the internet productively and they have businesses, over the internet, and overseas and also here in Uganda. So what we are saying is diversify. And as the CMA, we are saying invest with our licensed intermediaries. We have many of them on the website. You can go to the website and you can check all the different companies there. We have unit trust managers, we have stockbrokers, and you can be able to find one to invest with. And again, we also have a toll-free line. The toll-free line is 0800 100 031. I'll repeat the toll-free line. It is 0800 0800 100 031. So when you call that number, there will be someone to be able to assist you. The number is available only during working hours. That is between 8 to 5, Monday to Friday. Someone will be able to assist you when you call on that number. Otherwise, thank you so much for all those that were able to listen in. We shall keep having these engagements and bringing to you these people to speak to you on the different ways on how you can invest and how you can invest smartly and how you can invest safely. So as the CMA, that is it for today. I wish you all an amazing day and bye-bye. Thank you.